His Excellency the Deputy President, ambaye pia ni rafiki yangu. Asante kwa kunishika mkono. Najua tumetembea mpaka kule nyumbani. Kwa kula lunch huko nyumbani. Unanishika mkono. Ulisema wakati ule President ako busy, mimi natembea kwa Deputy President ili nieleze shida zangu, nileta hapa maendeleo nyumbani. Asanteni sana watu wa nyumbani, Mungu awabariki. Rais, juzi tulikuwa ofisi yako. Tuliketi na tuliongea na tulikuambia zile mambo ambao tunahitaji hapa Nandi, na ukasema Kenya zote utaweza. Sasa siku ya leo rais kusema tu asante. Chief Secretary kusema mengi, watu tu wa Mosop waliniambia nikikuja yangu leo rais. Na kuna kitu kimoja tu kualika aliniambia hapa Nandi kusema asante. I want to thank you kwa sababu ulichukua muda kukuja kutusalamia. Rais, juzi tulikuwa ofisi yako. Tuliketi na tuliongea na tulikuambia zile mambo ambao tunahitaji hapa Nandi, na ukasema hizo zote utaweza. Sasa siku ya leo rais ni kusema tu asante. Hatuwezi kusema mengi. Watu tu wa Mosop waliniambia nikikuja nikusalamia. Na kuna kitu kimoja tu aliniambia nikujulishe. Rais, tulipokuja ofisi ulituambia mambo ya maji, mrudi nyumbani, muketi chini na muone. Siku hiyo tulienda tukakutana na Ministry ya Water. Connectivity ya Mosop ni 3.4%. 97% ya the whole Mosop wanaenda kwa mtoni, wa mama bado wanaweka maji kwa kichwa. And so, Your Excellency, I'm requesting, if it's possible, consider Mosop at least tukidouble ikuje from 3% mpaka 6%. Na maybe baadaye itakuja mpaka 10%. Na shida ingine tuko nayo ni mambo ya stima, connectivity Mosop tuko 28%. Your Excellency, tunaomba kama itawezekana, tafadhali utuone Mosop na Nandi msima. Na zile zingine tuliongea na tulielewana vile tutaenda kufanya. Mpaka hapo nasema rais, asanteni sana, Mungu awabariki, asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, all leaders present, na wananchi watukufu wa mjambo. Chamge. Mheshimiwa Rais, tunasema karibu nyumbani. Hapa ni nyumbani kwako na tunakukaribisha to the source of champions kwa mara nyingine ukiwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Your Excellency, we are proud of you. We are proud of the cultural ties that we have with you. We are proud of the academic ties that we have with you, having gone to school to Kapsabet Boys, which has produced the 2nd and the 5th President of the Republic of Kenya. We are purely proud of you na tunasema karibu nyumbani. Mheshimiwa Rais, tunajua uko na kaunti ya Nandi rohoni mwako. Na kwa niaba ya wakaaji wa Nandi County, Mheshimiwa Rais,
Mheshimiwa Rais, kwa ofisi yako tunaomba ya kwamba uwapatie kipaumbele hawa watu wa Nandi County na wakulima wote Kenya ili waweze kufanya ile kazi. La mwisho, Mheshimiwa Rais, tunaomba ya kwamba hapa Nandi County ni the source of champions. Tuko na stadium inaitwa Kipchoge Keino Stadium. Stadium ambayo imekaa bila kukamilika miaka mingi. Tunaomba hiyo Mheshimiwa Rais ututafanyie sisi kama watu wa Nandi County tuendelee kuproduce champions na tuweze kubeba bendera ya Kenya. Mheshimiwa Rais, kwa ofisi yako tunaomba ya kwamba uwapatie kipaumbele hawa watu wa Nandi County na wakulima wote Kenya ili waweze kufanya ile kazi. La mwisho, Mheshimiwa Rais, tunaomba ya kwamba hapa Nandi County ni the source of champions. Tuko na stadium inaitwa Kipchoge Keino Stadium ambayo imekaa bila kukamilika miaka mingi. Tunaomba hiyo Mheshimiwa Rais ututafanyie sisi kama watu wa Nandi County tuendelee kuproduce champions na tuweze kubeba bendera ya Kenya. Mheshimiwa Rais, kwa ofisi yako tunaomba ya kwamba uwapatie kipaumbele hawa watu wa Nandi County na wakulima wote Kenya ili waweze kufanya ile kazi. La mwisho, Mheshimiwa Rais, tunaomba Your Excellency, tunaomba ya kwamba huyo Raila Odinga aheshimu constitution in its entirety na tutaweza kuelewana. Kabila hiyo tutamshughulikia vilivyo, na hiyo si kazi yako Mheshimiwa Rais. Sisi wenyewe hapa hiyo ni kitu kidogo. Sisi na hao wajumbe tutamaliza kuishughulikia. Asante sana, unakaribishwa tena Nandi County. Rais wa Jamhuri ya Kenya, His Excellency William Samoei Ruto, the Deputy President Rigathi Gachagua, the Prime Minister and all leaders. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Bernard Kitur, mjumbe wa Nandi Hills Constituency. Rais, kwa niaba wakaaji wa Nandi Hills Constituency pamoja na mzaliwa wa Nandi Hills Constituency hapa Bwana Kimani Chungwa ambaye amezaliwa hapo Kipchamo na amekolea pale. Rais, tunakukaribisha Nandi. La pili, Your Excellency, we came to State House. You invited us to State House na tuliongea mambo mengi ambayo mimi singetaka nianene kwa sahihi, lakini na moja wa mwawak pick up ka. Kogo banga nej, His Excellency, ni magmuwaji la kwa baji. Amaja atat kitole Your Excellency, kiti nyembar nyo nikika kimwa nyo oreta abe magi awe Nandil kwa kibanga nej. The second one, Your Excellency, ulikuwa umesema na tunakukaribisha pale Keben. Ulikuwa umesema wewe mwenyewe utafika pale kuja kulaunch Keben Dam that will change the fortunes of Nandi in entirety in access to water. Ya tatu, Rais, ni kwamba kuna women movement, ya Christian women movement ambao, Your Excellency, there are about 5,000 women from Nandi who came together and were praying even wakati tulikuwa na hii mambo ya election, uchaguzi. Devora Women Movement, I think the president is here, and they will be having a Thanksgiving movement. I don't know whether their president is here. That movement, Your Excellency, our mama walikuwa wanaomba usiku na mchana kuwaombea both you and Rigathi Gachagua. They have a Thanksgiving next week. Mimi naomba Rais uwashikilia wa mkono. Nikimalizia, vile wamesema kwa hii ingine hii ya Raila Odinga, kama unaona kweli imefika sisi, we have to respond. Kwani kama hukukusa akina the naibu wa rais wakati rais na naibu wakati alikuwa naibu wa rais hamkumshinda yeye akawa rais. Sasa you think you are trying anything? Rais, utuachie hiyo pia, tutashughulikia tu. Wewe pitisha tu namna hii. Asanteni sana na Mungu awabariki. Bas, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. God is good and all the time. Tusalamiane angani, ambia mwenyako karibu na wewe. Polo mjumbe wa Chesumea na kusalamia. Bas, thank you so much. For those who do not know me, my name is Paul Kibichi Biego, Member of Parliament, Chesumei. And today we are very happy to welcome you to Nandi County, and thank you so much for giving us this day. As a generation, Your Excellency, this is the time we've been waiting for. This is the period we've actually been yearning for. The time when you, Dr. William Samoei Ruto,
is president and Rigiji is deputy president. This is the time we have been waiting for, and we thank God for that. Nandi people, and especially the people who I represent from Chesume constituency, we have given you all the support. Thank you, Rigiji, who you came and supported us while we were a bit stuck in our campaigns. When the president sent you, you did a marvelous job, and we say thank you, Bwana Rigiji. And you have seen the love that we have for you because you were there, you stood for us at the time when we most needed you. So thank you so much. For the development, Excellency, we were in your office, and thank you so much. In fact, today I'm humbled. I would not have much to say because Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Chief Cabinet Secretary, all leaders present, na wananchi wa Nandi, hamjamboni wote. Tumsifu Yesu Kristo, daima na milele. Kwanza kabisa tunashukuru president wetu. Hii ni mara ya kwanza kwake kuja kwetu hapa Nandi akiwa president wetu wa Kenya. Tunamkaribisha, tunasema asante sana, asante kwa kutukumbuka, na tunajua tuko na miaka mitano, tuko na miradi ambayo tunajua utakuwa ukikuja ukitupatia. Juzi tulikuwa kwa ofisi yako, mambo yetu yote ya Aldai umetuchungia. Hata ile barabara tukiwa ukiomba kura huko Kapkenduyo ilikuwa imewekwa kwa prayer item ile ya Kaptumek. Nataka kuambia watu wa Kaptumek hiyo barabara bado president anakumbuka, atahakikisha hiyo iko hapo ndani. Pia kuna ile forest yetu iko karibu huko, tunajua kuwa hivi karibuni miti itapandwa. For the first time we'll have a forest near huko kwetu ikipandwa. Asanteni sana, tunasema asante. Tunajua kuwa sisi kama Wanandi, vile Bishop Eli alisema, tukue kama ule mtoto wa kuvaa gumboot. Tumevaa gumboot, tunajua tuko tayari, ile maendeleo itakuja. Sisi tumevaa gumboot, tumeomba na tunaendelea kuomba na tuko tayari kwa sababu tunajua ile mvua yetu ya maendeleo inafika kwetu Aldai, inafika kwetu Nandi County. Tushukuru Mungu, tuendelee kumwombea rais wetu na serikali yetu. Tunajua kuwa kila kitu iko imari, iko shwari. Ya mwisho, mambo ya siasa tulimaliza. August 2022 ilikuwa siku ya uchaguzi, tukamaliza uchaguzi na saa hii ni saa ya maendeleo. Sisi wote hapa ukisikia tunaongea juu ya maendeleo. Hakuna mambo ya siasa tunaongea. So wale wengine wenye bado anaota ndoto wakifikiria bado ni siasa,
iliisha. Tungoje 2027, miaka mingine 5 inakuja, muanze siasa yenu. Kwa saizi sisi tuendelee na maendeleo. Chenye tunataka sisi Nandi ni maendeleo. Hakuna kitu ingine. Ama mnasemaje wa Nandi? Si ni maendeleo tunataka? Na tunasema tuendelee na hiyo laini ya maendeleo. Si ni kweli? Kwa haya machache, asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana Rais wetu wa Jamhuri wa Kenya, Deputy President wetu, Chief Minister pamoja na Head of Public Service pamoja na viongozi wote na makanisa zetu. Bwana Yesu asifiwe. Rais, nataka nishukuru Mungu siku ya leo. Mimi sitakuwa na mambo mengi kwa sababu mimi ni kukuja kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yale maombi ambaye watu wa Mungu waliombea rais hawakumalizia pale, lakini waliendelea kuombea sisi wengine ambao hawakufaulu, na kwa hivyo siku ya leo nina shukrani sana kwa Mwenyezi Mungu. Rais, nataka nikushukuru sana. Deputy President, the last time you were here, nakumbuka ukisimama mahali hapa ukiniambia mama shikilia chama, nitaenda kuambia president na tutakushikilia mkono. Asante kwa sababu you have lived to your word. Nataka tu niseme ya kwamba kule East Africa mahali mumenituma na mwenzangu Hassan Omar, tuko na CS Shubafu hapa, tunasema you gave us the best CS for the East African community. Na rais, nataka nikushukuru kwa sababu juzi tumekuja na speaker, na speaker amekwambia mambo yetu ya East Africa, na rais tunakutegemea kwa East Africa ya kwamba utakuwa ni flag bearer. Kwa hivyo rais, tutafanya hiyo kazi na tutakuwakilisha mpaka kule East Africa Kenya isikike. Asanteni sana na Mungu awabariki. ili waweze kunufaika kwa ile fund ya kina mama ambao ulizindua siku ya hivi karibuni. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, tunakuombea kama kina mama, tumeweka magoti chini kwa ajili ya kazi ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia katika mabega yako. Tunaomba kwamba Mungu azidi kusimama pamoja nawe. Karibu nyumbani, itagat goberunga muktaindet. Naibu wa Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, bishops ambao wako hapa na wananchi tukufu, hamjambo? God is good. Salamiane, God is good all the time. Langu la kwanza kabisa, Rais, ni kusema shukrani sana kama viongozi wa Nandi County, kwa sababu wewe umeweza kufika hapa. Tushukuru Mungu kwa kazi ambaye Mungu ametuwezesha tufanye kama viongozi wa taifa ya Kenya. La pili, nataka nisema asante kwa viongozi ambao wamekuja pamoja na wewe, hasa Naibu wa Rais, Waziri Mkuu au
Prime Cabinet Secretary na viongozi wote. Sisi kama viongozi wa Nandi tumejua hawa viongozi wafanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Mheshimiwa Mudavadi, when we needed you most, you stood with our son. Waheshimiwa wengine ambao wako hapa kama Ishungwa, kama Murkomen, na wengine ambao hawako hapa kama speaker wetu, they made the difference in this election. That is why our governor said this is a thanksgiving to the leadership that made the presidency and made our son achieve what we have today. We as Nandi, we are very grateful, Your Excellency. Kuna viongozi hata wadogo. Kuna waziri Machogu hapa. Kule sehemu ya Kisii alisimama kidete. Hata akipigwa alisimama na sisi. This is the day that we are saying thank you. What of the small men? Watu wengi wajui vile Faruk alikuwa akituambia haraka. We could do 10 meetings in a day. We are very grateful for the small men, mama mboga na hata watu wa pikipiki wameweza kuleta hii uongozi hapa. Bila kusahau rais, umetupatia vijana wetu. Na sasa tumeona watu wengi katika serikali yako kutoka kaunti hii. Hasa mambo ya juzi tukiwa ofisi yako, tuliongea juu ya barabara, tuliongea juu ya mambo ya kahawa, mambo ya miwa, mambo ya chai. These farmers today are going to plant with less the price of fertilizer. Fertilizer now is down from 7,000 to 3,500. Kule chini sehemu ya miwa, mimi najua huko na reforms kwa infrastructure, mambo ya factories ya miwa. Kwa mambo ya chai, mambo ya kahawa, naibu wa rais anatuongelesha kila wakati. We are saying we want to change our county. Ya mwisho, juzi tuliketi na Mheshimiwa Murkomen kwa mambo ya barabara ya Kapsabet hapa ili tufanye bypasses. We have a very good CS and we know we are going to do a lot of good work. CS wa lands tuliongea mambo ya Chemelil, squatters, na hiyo sasa tunataka tuimalize ili watu wako wawe settle. Nikimalizia rais, we have one and the only university naitwa Koitalel Samoe. You are aware of it. It is underfunded. It is not progressing well. We know, we have told you, simama na sisi, tusimamishe university iwe the star of the Republic of Kenya. Kwa hayo nasema asante sana, Mungu abariki na abariki Jamhuri ya Kenya. Asanteni. Tumpigie Mheshimiwa Meli, Chairman wa Education, makofi. So Your Excellency, kabla ya kumkaribisha Majority Leader Ishungwa aweze kuendesha ile kipindi ngine, we want to say Your Excellency, asante sana kwa ile mkutano tumefanya na wewe mara kadhaa. Sababu ya viongozi hawa kutosema kila kitu ile tumekuwa tukihitaji hapa Nandi ni kwa sababu tulikuja tukakaa na wewe kule Ikulu, tumepanga kazi hiyo, umetutuma kwa mawaziri wako, tumekubaliana na sisi siku ya leo tukiwa hapa tunakushukuru. Lakini wananchi tunataka wajue ya kwamba mambo yao ambayo tulikubaliana, unakumbuka Deputy President Rigathi Gachagua hapa tulifanya economic forum yetu. Na kuna mambo kadha wa kadha ambayo tulikubaliana. Kwanza tunawashukuru kwamba mengi yao mumeanza kutekeleza. Hii ya subsidized fertilizer. Last planting season tulipanda na shilingi 7,000 kwa bag moja ya fertilizer. Kwa sasa tunaenda kupanda na shilingi 3,500. Na ile the kind of supply ambayo imekuja hapa Nandi, we want to confirm to you, Your Excellency, at the harvest season hapa Nandi, you will have a bumper harvest on account of that subsidized fertilizer. We are still only asking you, can you extend that subsidy to around the seed sector, ili wakulima wetu wapate pia mbegu kwa njia ya kisawasawa na bei ya kisawasawa. Your Excellency, county yetu ya Nandi ilipata, we were very unfortunate in the sector of roads. In the last administration, wale macontractor ambao tuliwapata, wakati serikali bado ilikuwa mzuri, tulikuwa na contractors wabaya. Goi hawakuweza kufanya barabara kwa njia mzuri. Baadaye mambo ya handshake ikafika, mabarabara yetu ikaumizwa, contractors hawakupewa pesa. Your Excellency, we are asking
as you consider to carry out affirmative action across the country for those counties that were disadvantaged on account of bad politics in the last administration. We are asking Your Excellency that you consider Nandi. Hapa kwetu barabara mingi haijaweza kuundwa. Ile barabara Your Excellency ya kutoka Kaiboi kwenda Chepterwoi mpaka Kapkatembu, hiyo barabara ilikwama. Hii ya Chemuswo kwenda mpaka Danger, pia hiyo ilikwama. Ile ya Imaki Nandi Hills bado tu hapa Mugundoi na Nandi Hills mpaka kule Chepkong'ony, pia zilikwama hiyo barabara. But we are happy, Your Excellency, that when we sat down with you the other day, you have a plan on how to ensure that the same is done. And we were thinking around Keben was that it was going to serve 60% of the water needs in our county. But courtesy of bad politics again, the design ya hiyo dam iliwekwa chini mpaka kiwango ambayo haiwezi kutusaidia. Tunakushukuru, juzi ilitoa amri kwamba the redesigning of Keben to ensure that we have water to cover our region and ensure that we have water in Nandi County. Na project nyingine hapa Nandi Hills ulitusaidia project ya maji ya shilingi milioni 500. Hiyo project, Your Excellency, ilikuwa na component ya sewerage, lakini baadaye pia kwa sababu ya siasa ikatolewa. Asante kwa sababu juzi uliwaambia watu wa water to redesign and include the sewerage component on that water project pale Nandi Hills, same to the one in Mosoriot and many other places. Kwa hivyo, Your Excellency, we are very grateful that the agenda of water in your government for us in Nandi you have already considered. Hata maneno ya sewerage hapa Kapsabet tulikubaliana na uliweza kutoa amri kwamba hiyo itashughulikiwa. We thank you as Nandi County, but I know this is also across the 47 counties. Ulikubaliana na sisi kwamba utatupatia shilingi milioni 100 ya kujenga industrial park hapa county yetu ya Nandi. Na ile kazi ulinipatia ni ya kutafuta shamba. Your Excellency, nimetafuta kupatikana shamba hapa ni kibarua. Ile shamba ambayo kidogo inaweza patikana iko pale Chemase, about 100 and something acres of land. Lakini sasa hiyo iko katika the age. Assuming Kisumu wao wataweka industrial park yao around Miwani, that area, inamaanisha we will have two industrial parks in the same area. We are requesting and we thank you because when we sat down with you juzi, tulikubaliana tutazungumuza, tutafute shamba ya kuacquire hapa within Nandi, hapa Kapsabet, around Nandi Hills, so that we have good land available, not just for the industrial park, but also for the university and many other development programs ambayo sisi tuko nayo. Your Excellency, ulikuja ukatuwekea jiwe la msingi kujenga factory ya maziwa pale Kabiet. Hiyo kazi ya factory tumeijenga, we are at about 90%. One of the other challenges that we have on that aspect of the factory, Your Excellency, is that we had a program that we partnered between county government and the national government, where we were building structures for coolers, na serikali ya national government ilikuwa itusaidie kutuletea machine na hiyo equipment. Sisi hapa Nandi tumejenga, tuko na 30 cooling structures ambayo iko tayari, lakini kidogo ile maneno ya coolers ilikwama. Your Excellency, I am aware that your administration is working on it, na hapa Nandi tunahitaji so that we can be able to do value addition for our milk, so that we can change the economy of our people. Hapa Kapsabet tuko na wanabiashara na watu wako sana wa bodaboda, watu wako mama mboga. Tunahitaji hapa tujengewe market kubwa. Tumeona ile market tumejenga sehemu zingine. We are asking Your Excellency, you consider county government, the county of Nandi to have 2-3 major markets, so that wale ambao wenye serikali hii akina mama mboga na wengine wapate mahali ya kufanya biashara kwa njia ya kisawasawa. Finally, Your Excellency, we thank you kwamba ulipopata kiti hii, you have considered a number of our sons and daughters here. We do not want to say who and who, but we appreciate you. Ukiona vile wewe umetupangia kutoka kwa head of public service, tunakushukuru kwa sababu ya hiyo nafasi. And many others ambao wako hapa. Lakini pia Your Excellency, bado iko watu hapa 1, 2, 3.
Wakati wewe unaendelea kupanga serikali yako, we have able men and women professionals who can support you because they believe in your agenda. Wakati Rigathi Gachagua anasema lazima wale watu wanasaidia wewe kufanya kazi are those who believe in your agenda. You will find a lot of them in NANDI, Your Excellency. And we are hoping that as you continue working on this program, you will be able to support us and continue working with us. Your Excellency, you stood with our churches in NANDI. Ile kazi inaendelea ya Anglican Church, hapa tunajenga plaza hapa Kapsabet. Pale AIC Bible College kuna kanisa kubwa ambayo wewe unatusaidia. Katika makanisa yetu yote umetusaidia. Tuko na furaha, Your Excellency, hapa katika kaunti yetu ya Nandi, we have a new field under the SDA Church ambayo inasimamiwa na president wetu Pastor Eliaza Kogei, ambaye yeye ni president wa West Rift Valley Field. Hawa SDA wanapanga kujenga a new headquarters yao. Tumeambiwa wakati ile ya Eldoret ilikuwa inajengwa, ukiwa deputy president uliwapatia pesa zaidi ya milioni 10 kujenga headquarters kusaidiana na wao. Sasa hawa ni watoto, and you know a child has to be better than the parent. Sasa ile siku tutakuja kwako around October, tutahitaji mkono wako ili hii field na headquarters yao inapojengwa hata na wewe upate kusaidiana na sisi, so that we can be able to continue building the partnership that we have between the church and our communities. Kwa hivyo sitasema mengi zaidi ya hapo. Wananchi yale mambo mengine hatukusema. We have sat down with the president. He understands this county in and out, and we know his development agenda for the nation and for us as NANDI is firm, and we will continue to support you in that agenda. Wacha sasa nichukue nafasi hii nimkaribishe senator wetu ambaye atazungumuza na kumwalika majority leader pamoja na majority leader wa Senate na National Assembly, alafu tuweze kukamilisha sehemu hiyo tukuje kwa viongozi wakubwa. Asante sana, karibu senator wetu. Bwana asifiwe. Chamge ongigat ke kole Bwana asifiwe. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Kipchirchir Arap Ruto, Your Excellency, the Deputy President Rigathi Gachagua, aka Rigiji, Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi and our neighbor Madividi, viongozi wenzangu, yangu yatakuwa machache. Your Excellency, with your permission, mi kidogo jekakiutie, nimeona former Minister wa Lands Farida Karonei, sijui amekaa wapi. Tuko na former PS Tuimur, kikatuyak shetani ngore lakini kokoeka. So asanteni sana, nafikiri hawa ndio wachache. Ako sik meje saje ngarap chumba again. Arap korir mi bek cham kiberuri siketise sikokonda kabisa cheza wilianato. Your Excellency, yangu yatakuwa machache. Mameje kimwon ngalek checha. Kiketet akepangan. Akale bororiet makitorokta tuche ketumuren. Akileje inebaka itu amakitep. Ngalechu kakiya tugul chu ingen ak ingen Nandi isire chachek tugul. Achek kityo ingen tuguk aeng. Kele kinyikisiche robe akwa kwa ole rue teta kosiro lagete. Komakitinye ngal anane bororioni. So makimeche kele kingen kele tanyi kitinye kopasenge. Kityokchini kokas matra amu makingen tun kwain. So ameche ale Your Excellency, kibaibai kabisa boisionik chakakotet kandoik kiketum ngony, kiketet, kikepangani, ingenechi inye nekitau. Kitau ngalechu tugul che barabaresiek kongeteke olin bo Tindret akoi Mosop. Ngalechu kakimwa tugul chu ko kiketet ak kiketum ngony tugul akeke. Ako mirit nepko ko inye ibaka. Ako inenyo, ako lakwetnyo, ako kekonin songolietab kirwoknotet nebo emetab Kenya. Kimeche kele kiboiboi nemakimwoe lakwa nebo kapchi. Kongoi kabisa amu kikilgei. Ndakiketoptopeni o tami arawek 6 kamiti sahi aituneche loen.
Amujam kinda Land Rover ni manda bureka koi Kisumu kila. So kongoi karok na nanyo agregati ini tani kya na mech. So kuisa rubik kya jang sinyen. Takwa kebe show nye pinandil sugeba kuna. So kelein kongoi because nyika natende no. Agim na tet aksauti kibunu tisik. Your Excellency. Kogigo ne nyika na tet. We want to thank you. Kimeje kele kongoi bye Nandi ju. Injege negetingenen kamangunet. Kibwati kelo nebara o kisabe. Age sabe age meje kesam patri ni kityo. Ag bishops. Uleji Mungu mat ko jak sai ko president Arab Ruto. Kimeje ke am kapsab kwa kasmat. Anan maunot. Leji Mungu ko tukogen kidogo angoje kidogo. Ya mwisho. Nebalet. Kikose ngal cheleng gole emet. Kokikoshi nak pichu. Kikebe kurait tarik 8 Arab 8. Agi Arab sokol tarik 9 Arab 8. Iib kura. Keba Supreme Court iib kokeny. Angot ing kipsengwet ko kiib akongen Mungu. Oye, mamian shekra. Mami kabisa ngwa boyonda na koka wai naero. Alejo kone kai nene ba boyap ko ang namba jaba si mesir kila tarik sa magenge o tuitos yak jaba boysiek. Si ngile gengolin bapondo. So koke kasi nak peju nenyo serikali te ikweri age meje gele kweriak poror yosek chun ba jaba maswek tukul. Amesi chwaswasi. Chi jota na gi koy meje ba oye tarji nebra. Age namte na ba musere na ingen matrene so kwa kabisa golin. Basi ya mwisho tu mheshimiwa wale wako hapa hawasikii lugha. Nimesema bei ya mbolea imeshuka na mvua imekuja na tunaenda kulima. Hiyo ndio agenda yetu kubwa katika kaunti ya Nandi. Hiyo ndio agenda yetu. Si tunasema mbolea imeshuka? Si mvua imekuja? Si tunaenda kupanda? Zole wala wasikii, sisi tumesema namna hiyo, tunajikazana. Hiyo ndio maneno. Basi Your Excellency, ya mwisho tu kwa Kiswahili kabla nichekaribisha ndugu yangu wa majority, ndugu yangu Kimani Ichung'wah. We are very grateful and we wish you well. I think today was a day of thanksgiving. We want to thank God, Your Excellency, for you. We want to thank God for Rigathi Gachagua, for standing with you, the son of Mau Mau, for standing with you and being with you. We want to say thank you to Prime Cabinet Secretary and even Speaker of the National Assembly, Speaker Moses Masika Wetangula, for standing with you so that you won decisively. And you won by landslide, Your Excellency. That is why we are proud of you. You won, it was declared by IEBC as per the Constitution. It went to Supreme Court, it was confirmed. I think it is the right time for the country to move forward, because we know the plan you have for this country is to ensure economic recovery and transformation of economy and lives of our people from Nandi and across the country, Your Excellency. We want to tell you, Your Excellency, as our leader, the beloved leader of the Republic of Kenya, we cannot allow this country to be held hostage by one individual for so many years. I think this is the right time that our wananchi walifanya division of labor. Walikuchagua ukwe rais. Wale wengine wakakuwa upinzani. Kila mtu afanye kazi. And we want to tell you from Nandi, we want to ask you, there will be no cooperation. Alisumbua Kibaki akaweka nusu mkate, akasumbua ule ndugu yetu wa Serelak akampea handshake. Wewe umekula mogoriet, usipatie nafasi ya ingie katika serikali yetu. Ama namna gani wananchi? So hatutaki mambo ya cooperation, handshake, sijui nusu mkate. Ule mtu ajipange for 2027. Na Your Excellency, hii 2027 ushamaliza. Hao wakubwa wako na wewe. Na mambo unaendelea tu, you are still very young, hatujui hapo mbele, but wewe utakaa na sisi kwa muda, kwa sababu we believe in the agenda. And Your Excellency, these people should give you a break. Wewe ulichukua uchumi ambaye ilikuwa imekuwa rejait ama jemunata ile imeharibika kabisa, unajaribu kupika kiraka ndio ibadilishe uchumi ya Kenya. Let them give you a break so that you can transform the country and give us an opportunity to go forward, Your Excellency. So mameja mwako sirio ara obaibai wataj president nyane ba emet ab Kenya. Obaibai kabisa.
O tayari kayai boisiet kotko mogere ole material naning ako korokorotu anan maunot. Ngalen kyo ai sehemu nengwong ako bichu tugul Your Excellency chikikochi kasi ko bichu chekisirech wapigaji kura. Ndakimabir kura tamakimiyu. So meche kerabokyi bichu kabisa akerib kando amu icheket kongoi amu Arap Koskei Felix ak chun alak chesere kimeche ketet kityo kingen kele inye ko kapkunyikis boisio amu iborye emet iyakwei Rigathi kokomi Arap Koskei koitu report kaketoche akekonin ng'ulek. So asanteni sana, Mungu awabariki, ni heshima nimkaribishe ndugu yangu Kimani Ichung'wah, leader of majority at the National Assembly, aongee atambulishe, na pia niko na majority leader wangu Senator Aaron Cheruiyot wa Kericho pia atapata nafasi, na ma senators wengi wataonyeshwana. Kongoi mising kobirro kamuktaindet amakwa kiy agetugul nemie. Asante Senator Cherargei. Mheshimiwa Rais, Deputy President na Prime Cabinet Secretary na viongozi wengine wote wakiwemo viongozi wetu wa kidini. Chamgei tugul. Nimesikia yale Cherargei amesema, hata yangu Seret nimeelewa kidogo kidogo. Na iko sawa. Mimi nakubaliana na wewe hapa Cherargei. Mheshimiwa Rais, ukinikubalia niulize wabunge wale wengine wote ambao sio wa Nandi County, tafadhali tuje hapa tu mbele ili niweze kuwajulisha. Na nikiambia Bishop, najua wakati ilikaa kama umesahau kutuombea, mimi sikuwa nimesahaulika. Sababu wakati ulisema watu wa Nandi wasimame, nikasimama. Lakini mbunge wa Aldai akaniambia tumesema wale wamechaguliwa Nandi. Na unajua mimi huwa nawaambia wabunge tafadhali tuje hapa mbele. Huwa nawaambia, na nisikia ndugu yangu Kitur akisema nilizaliwa hapa Nandi. Lakini ukweli Bishop mwenye alizaliwa hapa Nandi ni mama yangu. Amezaliwa hapa Kipchamo. Ndio maana mimi usema nikiwa hapa Nandi amiga kabisa. Sababu nikiwa Atowet ya mama yangu, mzee akileta shida nyumbani tuambiwe turudi kwetu, si nitarudi kwa kina mama. Kwa hivyo wewe Kitur ujipange. Kikiumana Kikuyu mimi nakuja Nandi Hills. Nitaanza tu hapa kwa mheshimiwa mzee wetu ambaye sasa ndiye baba wetu kwa bunge la kitaifa, Mheshimiwa Samuel Moroto kutoka Kapenguria, West Pokot. Mheshimiwa David DK, tunamuita DK wa Soi. Naweza keti tu nikujulisha. Tuko na mheshimiwa ambaye ni rafiki huyo mzee, nimesikia hiyo maneno, Mheshimiwa Sudi, na nilisikia jana wa Kapsabet, nilisikia jana akiuliza anaweza tuma watu wawili kuja Ikulu kesho kukuletea memorandum. Asitafute watu wengi, Engineer Oscar Sudi yako hapa na ni rafiki yake. Tuko na mhasibu CPA Julius ambaye ni mbunge wetu wa Keses. Tuko na mama wetu wa county ya Uasin Gishu ambaye pia ni deputy speaker wetu, Mama Gladys Bosholei. Tuko na mheshimiwa Omboko ambaye pia ni chair wa speakers panel. Ni mruke huyo kidogo. Tuko na mheshimiwa Cherorot. Mheshimiwa Cherorot wa huko kwetu Kipkelion West, mahali mahali baba yangu pia alizaliwa. Tuko na mheshimiwa wetu Bishop Kosgei kutoka Baringo County. Tuko na mheshimiwa wetu wa Keio South Gideon Kimaiyo. Tuko na mbunge wetu kutoka hapa Uasin Gishu, Mheshimiwa Wainaina. Tuko na mheshimiwa wetu wa Hamisi, Mheshimiwa Gimose. Tuko na Titus, mheshimiwa wetu Titus.
Tuko na mheshimiwa wetu Beatrice kutoka Vihiga County. Tuko na chairman wetu wa defense ndiye anachunga nchi yetu, mheshimiwa Koech. Tuko na mheshimiwa Mwathe kutoka Turkana. Tuko na mheshimiwa wetu kutoka Busia wa Nambale, mheshimiwa Geoffrey Mulanya. Tuko na mheshimiwa wetu kutoka Kuria East, mheshimiwa Kitayama. Tuko na mheshimiwa wetu kutoka Laikipia West, mheshimiwa Daktari Wachira Karani. Tuko na mama wetu wa Tarbo, mama Janet CTNA, na tuko na mbunge wetu wa Afrika Mashariki, Jumuiya la Afrika Mashariki Iyala, mheshimiwa Omar Hassan. Nataka nimuulize kwa niaba ya hao wote, ndugu yetu na jirani yetu, mheshimiwa Titmas aje atusalimie. Asante sana watu wa Nandi, tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Yangu ni machache sana. Kwanza nimetumwa na watu ya Bungoma kuambia rais wetu kwamba sisi watu ya Bungoma tuko na imani na wanaume na wanawake ambao wameweka pamoja ili kukusaidia kubadilisha uchumi wa Kenya hii. Na nafikiria wakati historia itaandikwa hapa Kenya jinsi ulivyokarabati uchumi yetu, kanisa hitapatiwa tu nafasi katika footnote, lakini itakuwa na chapter nzima kwa sababu kanisa imekuwa katikati ya uongozi yako. Na nikuambie ya kwamba zawadi kubwa ambayo umepatia kanisa ni msimamo wako dhidi ya wale watu ambao wanafikiria ati mwanaume ataoa mwanaume mwenzako. That is the best gift that we have given to the church of this country. Na niseme rais, unajua kawaida yetu sisi kama vile tumeumbwa na Mwenyezi Mungu, na katika mila na desturi yetu ya Afrika tumeumbwa ili ukiwa mwanaume unaoa mwanamke. Hata kama umeketi kwa gari na mmefinyana, kama jirani yako ni mwanaume anakufinya, unamwambia Kimani chungo bana, songa mbali, unanifinya kabisa sana hapa. Lakini kama ni mama anakufinya akikulalia, hata wewe unajisahau pia umemlalia na safari inaendelea. Hivyo ndio tumeumbwa katika nchi yetu hii ya Afrika. Na rais, kama kuna wale vichwa ngumu ambao watagaidi amri yako na waoane wanaume kwa wanaume, watafutia sehemu wafungwe kwa rumu wakae hapo mpaka vile mmoja wao atapata mimba ndio wafungulie waende nyumbani kwao. Nafikiri hiyo lazima tuseme hapa kwenda mbele. Ya mwisho rais, unajua wakati mimi naketi na nasikia watu wanasema ati watakuondoa kwenye kiti, wakati tulikuwa tunafanya campaign ya kukutafutia kura, sisi viongozi ambao tulisimama na wewe hatungetoka kwa nyumba kukuja kukufanyia campaign bila koti ya baridi kwa gari ya kuenda kwa seli ya baridi na pia 1500 hivi ya cash bail, sababu tulikuwa tunashikwa every time. Saa hii tukielekea huko mbele, we don't have to carry a jacket, we don't have to carry money for bail. Nao utashindwa namna gani katika imamo ya kwenda mbele? Biblia, it has got a whole chapter on how God will deal with the sinners. Our constitution has got a whole chapter on how to deal with the criminals. Those sinners who engage in criminal activities, who engage in sins, they should not distract you. Focus on the delivery of the agenda to the Kenyans. The Constitution and the Bible provides a mechanism on how this country will deal with them going forward. Kwa hiyo mengi na machache, Mungu akubariki sana. Asante Mheshimiwa Didmas. Mheshimiwa Rais, sababu mengi yamesemwa, hata mimi sitaki kuwa na mengi, lakini nishukuru hasa viongozi wa kanisa na bishop wetu kwa yale mahubiri. Na mahali tulisoma Psalms, najua Mheshimiwa Rais Bishop aliyasema akituhubiria hapa, wewe uliulizwa usaidizi wako hutoka wapi, na watu wengi hawakuelewa. Na governor ametuambia hapa, the last time you came to Kapsabet, you came here as deputy president. But many people didn't know you are just deputy president kwa jina tu.
ile mamlaka yote ya deputy president, you are very beseeched deputy president, ilikuwa imepewa wengine. Lakini wewe ukaangalia mahala nguvu zako zinatoka na ukamwangalia Mwenyezi Mungu. Na ndio kila Jumapili hatuna wasiwasi tukijiunga na wewe kuja kumshukuru Mungu. Sababu vile Didmas amesema, ni Mwenyezi Mungu alitufikisha mahali tumefika wakati huu. Na Bishop, nataka nikuhakikishie pia tunamtegemea Mwenyezi Mungu kuendelea mbele, yale mengi yako mbele yetu na changamoto nyingi zilizoko nchini yetu, hasa changamoto ya uchumi wa nchi yetu ambao ulikuwa umezorota sana. Na najua Bishop, sijui ni macho ya roho ama ni gani, ulisema kuna wengine inakaa walitegemea mambo mengine, na ni kweli. Hata ulisema wengine ni kama walitegemea bangi, sijui nini. Nikasema inaweza kuwa ni ukweli, kuna wengi hata walitegemea nguvu zao na maofisi waliokuwa nazo. Lakini nguvu ya Mwenyezi Mungu na hawa wananchi ndio ilisimama na ikasimamisha hii serikali. Mheshimiwa Rais, ulikula kiapo, and in your oath of affirmation and your oath of taking office as president, you swore before man and before God that you shall obey, you shall protect, and you shall defend the Constitution of our Republic. And you have that power, Your Excellency, today. You must obey, you must defend, and you must protect our Constitution and all the laws established in our Republic. Last night, Your Excellency, nilisikia yule mtu wa kitendawili akisema ati wataandamana ili wewe ufanye mambo ambayo ni kinyume cha sheria na kinyume cha katiba. Akatuambia that you must now reinstate to office the 4 commissioners who were removed from office pursuant to the provisions of our laws and the Constitution. Your Excellency, I want to tell you, you must exercise your authority without fear, without favoritism or ill will, and you must obey our Constitution. You cannot be asked to do that which is unconstitutional and that which is against our laws and our Constitution, Your Excellency. Na tunataka tukuambie sisi kama viongozi ambao tumechaguliwa pamoja na wewe, pia sisi tulikula kiapo ya kuwa tutalinda sheria na katiba ya nchi yetu, na tuko tayari kusimama na wewe ulinde katiba na ulinde nchi yetu. Na usishtuke na wale wanatishia na maandamano. Nasikia leo wanaambia watu Nairobi wajitayarishe waingie CBD. Ati wanafanyia mkutano yao CBD, the Central Business District of our city. And Your Excellency, the other day you told them, abide by the Constitution. And I have heard them severally say that they are exercising their rights under the Constitution, under Article 1 of the Constitution, that says all sovereign power belongs to the people. However, they only read up to that point. But Article 1 says that all sovereign power belongs to the people, and it is exercised only pursuant to this Constitution. Therefore, you cannot exercise your rights outside of the Constitution. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, wakati uliwaambia, if you want to demonstrate, you have your rights to picket and demonstrate, but you must do so pursuant to our laws and our Constitution. Inform the police, so that they may also offer you security.
Therefore, Your Excellency, lives and property of Kenyans. We shall be in the forefront to protect the lives and the property of our people, be it in the Central Business District or in other areas around our country, Your Excellency. Na tusiuziwe uoga, Your Excellency. Najua jana nilisema tukiwa na Deputy President pale Kirinyaga ya kuwa Raila Odinga is a mercenary for hire, and the person who is bankrolling these demonstrations is your predecessor, Mr. President. Because out of political pettiness, he wants to be seen to have been the greatest of all times of the presidents who have served this republic. And I did ask yesterday respectfully to our former president, act in a respectful manner as those that were before you acted. Retire peacefully and allow those who have been given the mandate under the Constitution to exercise their authority in line with the Constitution without either undermining or sabotaging the work that this administration has begun to rebuild the economy that you destroyed under the handshake regime. And Your Honor, Your Excellency, because we know the singular intent of these people is not to picket, is not to force back the Cherera 4 into office. Neither is it to reverse the outcome of the August 9th, 2022 elections. Because, Your Excellency, the moment you submit yourself to an electoral process, you submit yourself to the whims and dictates of our Constitution, and therefore you cannot turn back 6 months after and now demand that you have alternative ways of getting access to power and political power in a democratic country like this one. What they are doing is extra constitutional and is tantamount to a coup. And these are acts that are treasonable. And I will ask you, Your Excellency, without fear, without ill will, without favoritism, act decisively. If someone stages a coup under the pretext of pursuit of Article 1 of the Constitution, nobody, as you said the other day, is above our laws. Nobody, including the former Prime Minister and the former President and their families, because their families are bankrolling these demonstrations, Your Excellency, to instill fear in government and the people of Kenya. Na sababu ni mimi nilisema na ndugu yangu Deputy President pia akasema, ile uporaji ilifanywa chini ya serikali iliyopita, ni lazima ifuatiliwe mpaka tamati, na wale walipora mali ya Wakenya wajue huwezi tumia pesa ulizopora kuja kuhujumu serikali ili usifuatiliwe. Wale ambao walikwepa kulipa kodi, taxation, lazima walipe. Your Excellency, unajua tulisema juzi mambo ambayo inaendelea kwa bunge, na hayo asikusumbue rais. Through the National Assembly and the Senate, we shall ensure that we hold people to account. Those who looted this country through the telecom saga will answer. Those who are involved in the Kemsa COVID billionaires will have their day to answer. Hata wale makontrakta na watu wa mafamilia kubwa kubwa walienda kupora mali kupitia wizara ya Kipchumba Murkomen kwa barabara ya kutoka Lamu kwenda Garissa, ya Eastern Bypass, ya Western Bypass, ya Nairobi Expressway. You will have your day to answer to the people of Kenya, and we will not allow you to intimidate us using violence and threats to violence. With those many remarks, Your Excellency, allow me, with a lot of respect, to invite the Leader of Majority in the Senate to introduce the senators present and give his brief remarks before he invites the other leaders. Kwa hayo mengi, asanteni sana na niko nyumbani. Asante.
Your Excellency the President, Deputy President wetu, Prime Cabinet Secretary, viongozi ambao wako hapa na wakaaji wa kaunti yetu ya Nandi, naomba niwasalimu wote. Bwana Yesu asifiwe. Ilosinocheiso. Asante. Nataka nichukue fursa hii kabla sijaongea. Niko na viongozi kutoka bunge la Senate ambao tumekuja nao hapa siku ya leo. Ningependa tu kwa dakika chache niwaite waje hapa mbele ili niweze kuwatambulisha, alafu kisha tupatiane fursa yetu. So colleague senators who are here, tafadhalini kujeni hapa mbele ili wananchi wa Nandi wapate kuwaona na kuwajua. Sio wengi, ni wachache. Nitasema majina yao. Wako karibu 5. Kwa hivyo then nitachukua yule ambaye ako closest na kaunti hii aweze kuzungumza kwa niaba. Kwa hivyo wewe Jack Masonga nyuma kidogo. Huyu wa kwanza ungesimama tu hapa ili nifanye introduction. Karibia. Wa kwanza anaitwa Senator Murango. Yeye ni senator wa kaunti ya Kirinyaga. Tumpigie makofi. Wa pili anaitwa Senator Esi Okenyuri. Yeye anatoka kaunti ya Kisii. Tumpigie makofi. Wa tatu ni Senator brand new, amechaguliwa hivi majuzi kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet. Anaitwa William Kisang. Tumpigie makofi. Wa nne ni mzee wa kazi chuma ya zamani, mzee William Cheptumo, ambaye ni senator wa kaunti yetu ya Baringo. Tumpigie makofi. Wa tano na wa mwisho ambaye nitamuibia dakika moja azungumze kwa niaba ya hao viongozi, ni senator wa kaunti jirani ya Uasin Gishu, Senator Jackson Mandago. Tumpe dakika yake moja. Karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary, viongozi wenzangu, viongozi wa makanisa yetu hapa na wananchi wa Nandi, Bwana asifiwe. Your Excellency, mimi nitasema machache. Kwanza tunashukuru Mungu kwa kutupa nafasi ya kurudisha shukrani tukiwa hapa nyumbani Nandi. Tuko na mambo mengi ya kushukuru. Na mimi nashukuru Bishop Eli Rob kwa ile neno la leo ambayo amesema kila kitu inafanyika kwa mpango ya Mungu. Na wakati ulisema hivyo nikakumbuka wimbo tulikuwa tunaimba tukiwa Sunday school. Ilikuwa inasema kwa kifupi, mpango wake wa Mungu ni lazima itimie kulingana na mapenzi. Mpango yake ya Mungu ni lazima litimie kulingana na mapenzi. Asante sana. Na mimi naona kwa hiyo mpango ya Mungu taifa la Kenya itainuka. Your Excellency na naibu wako na mabaraza la mawaziri na wale wote ambao mwapa nafasi kwa ile mpango ambayo mnaweka ya uchumi ya Kenya, Your Excellency, we have no doubt in our mind that the economy of this country will be revived. And those who destroy the economy have no moral authority whatsoever kutuambia gharama ya maisha imepanda. Kwa hivyo sisi tunakuunga mkono na tunashukuru Mungu alikupa nafasi we rais na akatupa nafasi sisi viongozi wengine ili kwa wakati huu tuweze kuinua uchumi ya Kenya. Ya mwisho, Your Excellency, kwa ile mambo ya mipango ya maendeleo ambayo imefanywa, Biblia pia inatuambia kwa yale yote uliibiwa kwa ule muda utarudishiwa ukizidishiwa. Your Excellency, unakumbuka ulikuwa umeanzisha barabara ya dualing ya Eldoret Airport ifike Mosuriot. Kwa vile ilichelewa, Mungu alikuwa na mpango utatusidishia ifika Kapsabet na hata iende mpaka Kisumu, ndio iunganishe Kisumu City na Eldoret City. Eldoret International Airport and Kisumu International Airport. Lakini betu ngiteji kelum dae Kisumu, lakini utaone contract Kapsabet kotakin ke Eldoret. Your Excellency, kwa maombi ya leo na ile sadaka imepeanwa, kanisa imesema
iende kwa zile children's homes and special needs homes. Your Excellency, mimi nataka kuomba kama rais wa Jamhuri ya Kenya, one of the biggest challenges in addressing the needs of people with disability is to have an assessment center that will determine what assistive devices they should be given. Tunakuomba Your Excellency, katika kaunti ya Uasin Gishu tulianzisha a special needs assessment center. Lakini kwa sababu itahudumia Kenya mzima, tunauliza kama inaweza chukuliwa na serikali kuu ndio iweze kuhudumia the whole of Western Kenya kwa mambo ya assessments ya persons with disability. Ya mwisho, piga hapa. Kitinye serikali, lakini tebege chito nebo boryetab Kalenjin ile. Yebeku egoshek chebo serikali. Kokeljin nekenyorchi kone. Manyone buch ngumekilgei. Matindaki kon prospect chekoketil amakibe mbar kumomi mokornotet. Lazima keboisie. Lazima kinetkei mung'aret keyai mung'aret ak ichek ak serikali. Nyiganatet nekikoborwech president konyolu achek tugul kenyikonitu eng ng'ui tugul ole kimi ak keboisie. Ngomakiiste koikoinotet, ngomakiiste ng'alekab maiyek chekokoim neranik, kotko kokorei atebet age nekokose kemwoe kele makiyoni, komomi keljin nekenyorune. Aiwech kandoindet boisionik cheu chebo ortinwek, chebo beek, chebo sitimet, otetab kei ak techetab mokornotet neng'ung binafsi kokaoteguk ak boisionikab eunekuk. Ngoberurok Jehova koribok. Your Excellency Deputy President, I will be forever grateful. Ile msimamo ulitoa ambaye ingeniletea shida Eldoret ya fujo, ila amani tuko nayo, wewe na rais, tunawashukuru na tunasema Mungu alinde na wabariki, kwa sababu mmeweka taifa hii watu wawe huru kuishi na kufanya kazi sehemu zote. Mambo hii tunasikia kule Nairobi. Your Excellency, tunataka kuomba, it's not even your work. The constitutional offices and office holders must discharge their duty. The Inspector General of Police must make sure anybody who destroys other Kenya's property must be arrested and taken to court. And finally, we must put to rest people who behave as if they are above the Constitution. Your Excellency, Mheshimiwa Raila Odinga alijiapisha kuwa rais. It is a treasonable offense. But I think because we have been lenient as a nation for too long to take decisive action, that is why wanafikiri hata siku hizi unapata wabunge, some MPs talk the way they want, including other MCAs. They have the audacity to abuse the presidency. They have no respect. They are no longer even behaving like us.
nchi badala ya kuendea mbolea sehemu mbalimbali iwekwe karibu na mwananchi zaidi. Na mwananchi badala ya kutumia fedha mingi kuleta mbolea, mtu anaenda karibu na kwake, anaweka hapa kwa mgongo, anakimbia naye mpaka kwa shamba yake. That's the only request and the amendment that I want to propose to this very beautiful program that you are undertaking. Otherwise, tunazidi kuwashukuru. Your Excellency, kiweche kongoi kemite ngai. Kaago silen ngalek kidogo kwa doik cheka mwaenyo. Mi ngalek cheka ko testa eno limbo emet ko maju uongo bulji big. Kole uongo inyigis chero missing. Kama jikitio monane ale timiti kaki mariany agi torenech kabisa urite nyoto. Ngamun atkinye kinge wone bigap ka serikali kiage wonech kumursusiek en gabande. Mamile kikiunyenge magas chigotwe. Aranguni ndeti meneja agenge hii. Kaliasike wache emet. Kama jikitio asomin ale yon tesetai bolet mariany nyagiteshi agenge kunon kenyoru kelchinet ana ulele ne bigap ka. So nikimalizia ni mambo ile inaendelea Nairobi. You know, we must be a country that is governed by the rule of law. We must all accept to live under the constitution. We cannot allow people to selectively read the constitution. Najua mimi nikiwasikiza wale viongozi wa Azimio wanasema ni haki yao kuandamana na kwamba it is provided for by the constitution. Na mimi nakubaliana nao, nasema hiyo ni kweli kabisa. But I want to challenge them also to stop reading the constitution the way some drunkards read the Bible. Unajua kuna walevi wengine wanaenda wanasoma tu 1 Timothy 5:23. Ile inasema kunywa mvinyo kidogo isaidie tumbo yako. Wanafunga na kwenda kwa center. Hivyo ndio pia hao watu wa Azimio wanasoma katiba. Hiyo katiba ambayo inasema you can demonstrate, ndio katiba pia imeestablish our Supreme Court. And the same constitution says once the Supreme Court has dispensed of a matter, that chapter is closed, it is final. Kwa hivyo huwezi kuchagua ati unasoma katiba ile na kupatia ruhusa ya maandamano, lakini ile inakuambia uheshimu Supreme Court unawachana naye. Hiyo ni unafiki. Tukubaliane kama tunataka tuishi under katiba, let us all follow the constitution so that we respectfully live in a country that we respect each other's rights. Ujue kwamba the same way it is your right to picket and demonstrate, it is also my right to go about my duties uninterrupted and work without being bothered by those who are demonstrating. Na hiyo ndio tuna expect tuone kesho. Mimi natumai polisi wameweka mipango kabambe kuhakikisha kwamba yule anataka kuinua handkerchief na kufanya ile mzee wa kitendawili amesema apatiwe lendi yake. Yule mwananchi pia anataka kwenda kwa kazi yake na kufanya biashara yake, apewe fursa aweze kufanya kazi yake bila kusumbuliwa. Kitu tu mzuri ambaye ilifanyika ni kwamba wakati jana jioni mimi nimemsikiza yule mzee kwa taarifa, alisema kumbe hata ni kama alikuwa ameripotiwa vibaya. Amesema hata hakusema anakuja State House. Alisema anachagua watu 2 3 wakuletee barua. Hiyo ni mzuri kabisa. Mimi napenda vile ameanza kuweka reverse kwa hii maneno. Unajua kusema ni rahisi lakini kufanya. Unajua State House, nilikuwa nasikia watu wanasema ati tutaenda State House. State House kwa sasa ni kama bibi ya wenyewe. Ukikaribia shauri yako. Na ni vizuri kwa sababu wamesema wanatuma barua. Kitu tu ile mimi ningemsaidia, ningemwambia siku hizi kuna hata kitu inaitwa WhatsApp. Badala ya kutuma watu kwa kuleta barua huko kusumbua watoto wa watu. Mimi nitamtumia namba yako leo jioni, pengine alifuta
Hiyo kitu yote that is the kind of country that we are all looking forward to. In fact, the truth of the matter, Your Excellency, given that worth their salt that can tell people the kind of things that they are proposing to do, given that we have just come from a drought situation, Mungu amesikia maombi yetu, mvua imeanza kunyesha, badala ya kuambia wananchi ati tuende kwa mashamba, unawaambia tuende kwa barabara. That is not leadership. I want to encourage the former Prime Minister to rethink his position and let us forge together and line up behind His Excellency the President as he repairs the economy that you badly damaged together with your friend. Kwa hayo mengi na machache, namrudishia Governor Sang aweze kusongesha program kutoka hapo. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Tuwapigie wajumbe wetu makofi. Thank you, Majority Leader. Niko na governors wenzangu wawili ambao tutakamilisha sehemu hiyo. Governor kutoka Kericho, Daktari Mutai aweze kuja kuzungumza na sisi. Pige makofi. Karibu. Thank you so much, Governor Sang. Your Excellency the President and Your Excellency the Deputy President, na watu wa Nandi. Iloso no cheiso omune. Yangu leo ni machache sana. It is just to thank God for this far that He has brought us and to ensure Our Excellency the President that as COG and the Council of Governors, none of the governors is prepared for any mandamano tomorrow. Our interest as counties is your plan for industrialization. And we are very busy as counties identifying industrial park to enable us value add our milk, our coffee, our potatoes and other substances that can be produced within our counties. The request we have from COG, Your Excellency, is that of course we know there's been a bit of delayment of disbursement, largely because of a struggling economy. It is our request that come on your table and intervene with the Treasury to allow our counties support your agenda of changing the hustler story. Lastly, Your Excellency, you are the David of our moment. When you took the oath of office, you were given the Bible and the sword. The Bible is for prayers. That is what we are doing today. Sometimes inafika bahali ambao maombi also inafika somewhere there where we need this word. And tomorrow is that moment. We cannot have one selfish person that called you Deputy Jesus, that called you Zagayo, mobilizing our innocent youth and giving them some 100 shillings to disrupt the peace of this nation. That is the moment when the sword is required tomorrow. And my appeal from Kericho and as the governor of Kericho, kutoka kule Kapsabet, na sisi hatutaki kubembelezana sana. Unajua Raila amezoea kubembelezana. Maandamano here, kuja tuongee. We are not in for handshake. We are not in for dialogue with Raila. The only dialogue we are prepared is how to push the economy of this country. Lastly, to the clerk, to the clergy, is that, you see, Raila heads the church. And I know what he's going to do tomorrow. 2017, some violence happened, and we had Pepe Pendo and the rest that died in the process. Tomorrow, because this man is a witchcraft operator number one. Tomorrow, because this Muse, I suspect, is a devil worshipper, is organizing innocent children to be sacrificed tomorrow. And I want to call upon our youth that flee away from this man tomorrow. Go to your work and do what can benefit your life and help this country forward. Nubigo motenga jachang bikyok, amachang magityo lengejrani, kogigibo entabu aktabu shekechang. Ako kichabo tina nadama gumuenga lekechang engila, angamune nyo lakwet. Kisle lakwet janga go ituyan kemwa komye, ako kasangu bono libogib sigis, oliga go ituyan, kichabo tin kerim ngejrani, engorotik, agerib entamu miriet, esaet, agesautik, agilagitu nemakinge money. Nubigo ngoi missing and God bless you so much. Asante sana. Equalizer.
Governor Kericho, asante sana. Next nimkaribishe Governor wetu Wesley Rotich, Governor wa Elgeyo Marakwet. Karibu Mheshimiwa Wesley. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, our Deputy President, our Chief Minister, all protocols observed, wananchi wetu wa Nandi County, Bwana asifiwe. Mimi nimekuja hapa kama jirani kuja kushiriki pamoja na rais wetu turudishie Mungu asanti. Nachukua nafasi hii kwa njia ya kipekee to appreciate most sincerely our clergy for the good work they have done. They have prayed for us, they have prayed for our president, and our president emerged victorious. We all emerged victorious and is now repairing our economy. And we want to tell the church that we are with you as governors, as counties, until we transform this country. We want to pray that you continue praying for us, and you pray for our president and his deputy and the leadership. Your Excellency, I want to take this opportunity to appreciate also you for the good work you have done, especially on fertilizer. Your Excellency, the other people have talked about you bringing fertilizer. The model, Your Excellency, is transformative. Mama mzee mwenye ajulikani kitambo alikuwa anarusha kwa cereals. Sasa anapata message yake, anaenda pale kwa cereal, anachukua mbolea bila kulipa chochote kama bribe. Your Excellency, that is what I want to appreciate you for. Secondly, Your Excellency, saidia sisi kidogo. Lorries zinakuja mbili moja when we have 2,000 farmers waiting. Your Excellency, I want to request you this week alone or next week, support Ministry of Agriculture or your deputy to help us so that they bring us as many lorries as possible once, because the farmers are panicking because of the timelines, Your Excellency. Otherwise, that one was a wonderful job. Secondly, Your Excellency, sisi unajua shida yetu huko West Pokot, Elgeyo Marakwet and Baringo, Samburu. We want to appreciate you for starting off the operation, Your Excellency. I've seen your PS interior here, Your Excellency. I want to request you, there is some work which is starting tomorrow to relocate the police stations and the KDF camps. We are supporting as counties. Your Excellency, yesterday I buried my 2 staff. These people, when you said you wanted to do operation, they are now killing everyone, women and children. They killed my staff last week, 2 of them, and we buried yesterday. They are coming killing so fast, and we are requesting you, if possible, patia hawa nguvu kidogo, wakuje wa relocate all the border, to the borders, all the police stations and the KDF. And I know this thing will be the end, as our clergy has said. Mwisho, Your Excellency, maneno ya maandamano, we want to tell you, Your Excellency, hata wewe ni mtu mzuri sana. Wengine wetu, Your Excellency, ile nyaunyo ingekuwa imetembelea wajuzi yote, lakini wewe umekuwa mtu mzuri. We want to appreciate you for the patience that you have had on them. But Your Excellency, there is a limit. Tomorrow, Your Excellency, if they want to cross Serena kidogo tu, Your Excellency, hata utumie sisi ile ndege ya jeshi, ilete vijana wachache Marakwet, tuko Elgeyo Marakwet, wakuje kidogo wanyoroshe watu hapo, Your Excellency, because we are respecting your presidency. It's only 6 months. There is no government all over the world that can transform the lives of the people in 6 months. Your Excellency, they are not even telling us they took 26 billion from the treasury. It is enough to subsidize unga from 180 to 60 shillings. Ulichukua hiyo pesa, alafu unakuja kutuambia unataka kuandamia unga. I think there are few stupid people in Kenya. Your Excellency, kesho, wewe ni Mkristo. We request you, kabisa, we will tell the bishops to relax kidogo. Wakikuja karibu State House, nyorosha watu, Your Excellency. Nyorosha watu. Kwa hayo mengi, asanteni sana na Mungu awabariki. Unajua huyu mtu amezoea kupambana na bandit, sasa yeye lugha yake tu ni kunyorosha, nyorosha. Asante sana. Your Excellency, tunakushukuru. Si kusema mambo ya hospitali because you gave me the challenge. You told me to finish the hospital's building and you are giving us equipment. Na uliongea na Waziri Susan pamoja na PS Tum. We are working round the clock to complete the hospitals so that then you can be able to give us those equipment ili watu wetu waweze kusaidika. At this point, nataka kumkaribisha rafiki wa hapa Nandi, anaitwa Kipchumba Murkomen. Huyu mtu hatujazoea yeye akiwa waziri, tumemjua akiwa majority leader na senator,
aweze kutusalimia na kututambulisha kwa wale national government officials wako hapa kwa muda mfupi ili tumkaribishe Prime Cabinet. Karibu Kipchumba Murkomen. Your Excellency President William Ruto, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief, Your Excellency the Deputy President, Prime Cabinet Secretary, my colleagues Cabinet Secretaries, leaders present, na wananchi wote wa Nandi, amjambo. Bwana asifiwe. Kwanza nataka kusema asante sana bishops wote wenye wako hapa na Bishop Eli kwa ujumbe na ile sermon ulihubiri. Mimi nimeshukuru sana, imenijenga na ninafaa tushukuru Mungu kwa kila wakati. Ya pili, tumekuja hapa sasa ndio sanga jue nimewacha ile maneno nilikuwa nasema. Tumekuja hapa kama viongozi wa serikali kwa upande ya executive, na ningependa kutambulisha kwanza ndugu zangu ma PSS wenye wako hapa, tuseme wasimame mahali penye wako. PSS wenye wako hapa tuko na tuko na PS Raymond Omolo. Huyo ndio wa kuhakikisha security iko sawa. Thank you Dr. Omolo. Tuko na ndugu yetu Professor Bitok ambaye ni wa Citizen Services. Tuko na ndugu yetu Engineer Ngeno ambaye yeye ni wa Environment. Tuko na dada yetu Evelyn ambaye yeye ni wa Anyangalala ambaye ni wa Higher Education. Tuko na Joseph Bugwa ambaye ni PS wetu wa mambo ya barabara. Tuko na PS Arsama Kelo ambaye yeye ndio PS wa Agriculture. Tuko na PS wetu Juma Mukwana ambaye yeye ndio PS wa Industry. Tuko na PS Rono, Paul Rono ambaye ni PS wa Maji. Tuko na PS wetu John Ololtua ambaye yeye ni PS wa Treasury. Tuko na PS, not Treasury, Tourism, sorry. Tuko na PS wetu wa Education ambaye ni Dr. Kipsang Belio ambaye pia ni mtoto wa hapa. Tuko na PS wetu Mr. Peter Tum ambaye ni PS wa Afya ambaye pia anatoka hapa. Tuko na PS wetu Susan Mangeli ambaye ni PS wa Biashara. Tuko na PS wetu pale ambaye ni John Tanui ambaye yeye ni wa ICT. Tuko na PS wetu Kipto wa Treasury mwenye wako hapa. Tuko na PS Korir ambaye ni kwa ofisi wa naibu wa rais. Tuko na PS Liban, sorry, yes, wa energy, petroleum, petroleum, Liban. Na tuko na PS wetu James ambaye yeye ndio PS wa planning. Asante sana. Tuko na ndugu zetu mawaziri ambao wako hapa, tungependa wasimame niwajulishe. Tuko na senior hapa, the single designated survivor, anaitwa Simon Chelo. Lugoi. Ambaye pia alikuwa katika ile cabinet ingine. Tuko na waziri hapa wa elimu ambaye yeye ni Ezekiel Machoku. Tuko na waziri hapa wa mambo ya mashamba ambaye anaitwa Zakaria Mwangi Njeru, na ni kijana wa sehemu hii ya Rift Valley. Tuko na PS hapa CS hapa Rebecca Miano ambaye ni wa afya. Alafu tuko na waziri Florence Bore ambaye yeye anasimamia wafanyikazi wote, ni pia jirani yenu hapa, anatoka hapa Kericho. Mheshimiwa Rais, sisi tumekuja hapa na ninashukuru sana kwa sababu ya nafasi ulitupatia tukufanyia kazi. Najua Head of Public Service Felix, nilikuwa nimemwambia si wewe uongee kwa niaba ya hiti. Akasema hapana, mimi ni mtu niko tu vile niko. Lakini tunakushukuru kwa kufanya yeye akuwe Head of Public Service, na pia yeye ndio anatusaidia kwa mambo mengi sana akiwa hapo na your controller na wengine.
Huyu Felix experience yake ya serikali ya mwaka mingi inatusaidia sisi mawaziri, na pia yeye anatusaidia kwa mambo mengi ya kuunganisha sisi na wafanyikazi wa serikali. Na kama watu wa kutoka sehemu hii tunakushukuru kwa kumpatia yeye kazi, na tutaendelea kukutumikia kuhakikisha kazi yako imeenda mbele. Maswali mengi hapa imeulizwa ni ya barabara, na ningependa tu nipatie 1 minute niseme hivi. Mheshimiwa Rais, kwa kweli tuko na shida ya barabara Kenya mzima, na ni vizuri wa Kenya wajue ile commitment serikali ilituachia ile iliyopita ni commitment ya 900 billion shillings. I think it's important for Kenyans to know ya kwamba tuliwachiwa 900 billion worth of uncompleted roads. Wakati hao ndugu zetu wote, hata wakati wanatuambia saizi ati nini haijafanyika, kuna mabarabara zenye hazijafanywa from 2014. Ulikuja hapa na Rais Uhuru ukalonje barabara ya Chemuswa Danger, ukalonje barabara hii ya Kaiboi mpaka imalizie border pale Kipkaren River, mkalonje barabara ile ya kutoka Nandi kutoka Lesos kuja Nandi ziende Imaki. All those roads, Your Excellency, have not been completed up to now, including the ones in Tinteret uko Sonko ambaka Sonko. It has not been done up to now, including yenye iko Tarakaniti. Tulikuwa tunaimbia na Kindiki throughout Chakarika Marimanti almost 10 years. But there are very few counties, and I have no shame to say this, there are very few counties that were mistreated and marginalized like Nandi County. Yani contractors wenye wako hapa wafanyi kazi, barabara haijafanywa. Your Excellency, with your directions yenye ulipatia, tumehakikisha contractor moja amekuja site. Wale wawili ya 2 roads ambaye amekuwa mtu koikoi tumefukuza yeye. In another 2 months, as per your directions, they must come back and we get a good contractor who will do the work to make sure that we complete the roads here in Nandi. Your Excellency, Nandi County also has not benefited much kwa urban roads. Ukikuja hapa Kapsabet town, barabara zenye ziko hapa, Kapsabet is a highway. Ukisimama tu mkutano moja Kapsabet, the whole place clocks. We have agreed with the governor, Your Excellency, and we have sat down with all the leaders who have come to our office. Hii junction ya Kamobo hapa ishike barabara ile ya kwenda kuelekea Nandi Hills, na hii junction ya Kamobo ishike ile barabara ya kuelekea Aldai kwenda Western. We have agreed that it will be open so that Nandi County ipate Kapsabet ikuwe kama town zingine, isikuwe clocked as a town. Nadhani kumbe tungekuja na Kambut, Your Excellency, kama vile pastor alisema. Hii ndio imani, tunashukuru Mungu, we will not complain about the rain. The other thing you've given direction, kuna center pale juu inaitwa Mosoriot. Iko na university, iko na TTI, iko na university, iko na MTC, na iko na teachers college. Lakini kila mahali ni fumbi. On an affirmative action, Your Excellency, as per your directions, kazi ya Mosoriot itaanza by this June, so that it can become a town where our students from all over the country can feel proud.
to come to the table of reason and let us think about our country. Some of the bills we are paying, we cannot account for where the money went. The roads have not been done, the money have been paid. But instead of these people coming to reason with us, they want to use chaos to do cover-up. I don't think that is the right way to go. We need as a nation to sit down and sort our problems together. Kwa hayo na mengi, Your Excellency, na kushukuru kwa niaba ya viongozi wote ambao walichukua kwa serikali, including the new CASs. We thank you with your deputy for the work you are doing, and we will remain faithful to make sure that the work you've given us is delivered to the people of Kenya. I now like to invite our one and only Prime Cabinet Secretary ambaye anaitwa Bwana Earthquake akuje aweze akaongelesha watu wake na kukaribisha naibu wa rais. Karibu sana Bwana Earthquake. Asante sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, the Deputy President, Rigathi Gachagua, members of the congregation and leaders who are here, the clergy who have led us in today's Thanksgiving. Yangu yatakuwa machache sana kwa sababu sasa hali ya anga imebadilika na tunataka tupeane nafasi ya kutosha kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya atuongeleshe. Lakini kabla sijasema lolote, ni vizuri nitambue kwamba wale CSs ambao wako hapa, kuna Isaac Mwaora ambao waliteuliwa hivi karibuni na rais. Alafu kuna Anne Wanjiko. Alafu kuna Wilson Sosion. Alafu kuna Jackson Kiptanui. Kuna Jacqueline Mwenesi. Kuna Sudi Wanambisi. Nilipewa jina lake yuko. Alafu Alan Kosgei. Na Mheshimiwa Alfred Agoi. Asante. Mheshimiwa Rais, kabla sijaenda mbali, hata mimi wacha nitambue Felix Kosgei, mwana wa Ingo. Yeye tunasaidiana sana na nilikuwa nataka nimtambue hivyo because he has a very pivotal role to play in the government of William Samoei Ruto. Tunasema asante. Na mimi ni jirani. Kwa hiyo I will benefit fully from what Nandi has. Mimi ukiniangalia hapa dakika 20 niko nyumbani na mimi ni kama mama niko sawa sawa. William Samoei Ruto won the election because he sold his manifesto and his agenda. He intends to deliver on that agenda. We now must tell the other people there is a difference
between provocation and genuine agitation. What we are seeing from the Azimio corner is not agitation, but we are seeing provocation. Everything has a point of elasticity. Patience can also be elastic to a certain point. Provocation can also be managed to a certain point. Let the leaders of this country, and particularly those in opposition, differentiate between agitation and provocation, because Kenya has got a lot of items to deal with, and the leaders have spoken. Because Kenya has got a lot of items to deal with, and the leaders have spoken to those items. My final message is that the president won the election against all adversaries and all challenges. I want to assure Kenyans, when I stand here, personally, I am not worried. And you should not be worried. You should not be worried. And we should not talk as if we are worried. The president is fully in charge. He defeated those fellows when they had all the instruments of power. He now has them. Kenya is safe. Kenya is preparing to attract more investment, and we shall not be distracted from that path. Finally, Your Excellency, you are not a vindictive person. You are not a vengeful person. There were provocations. They pushed you to the limit, but you stood your ground, and you are the leader of Kenya today. You have made by exercising that restraint. You have been vindicated by the people of Kenya through the vote. You are now receiving a lot of international recognition on behalf of Kenyans. Do not let any of these things, these sideshows, distract us. We are going to stand with you. We want everybody to stand with the president, and we want people to know that they cannot live in fear. The president has dealt with fear. He has exorcised fear. And we Kenyans must also exercise fear, and nobody should hold us hostage, now or in future. So, as I go to sit, let me now request the Deputy President, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, to come forward, make his remarks, and invite His Excellency the President. Thank you. Kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Waziri Mkuu wetu, magavana wetu, mawaziri, makatibu, mababa wetu, maaskofu, wananchi wa hapa kaunti yetu ya Nandi, amjambo. Yomne, chamige, asanteni sana, nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Rais, tumeshukuru sana kusindikisha wewe hapa katika ibada ya shukurani ambaye imeandaliwa na hao makasisi wetu, kurudisha shukurani kwa Mwenyezi Mungu kwa yale mema ametendea Kenya na sisi kama viongozi.
Tumekuwa tukitamani sana siku hii na tumeweza kufika hapa na watu wa hapa Nandi County. Kwa niaba ya mimi na timu yetu na rais wetu, tunataka kusema asanti kwa maombi yenu ambaye mlisidikisha na kura mkatusaidia tukapata uongozi. Nataka niseme asanti sana. Mheshimiwa Rais, nilikuja hapa Nandi tulipokubaliana na wewe mimi nikae hapa katika bonde la Ufa na kwa mlima Kenya nichunge ile iko kwa mkono. Na wewe Rais tukakwambia uende msituni, uinde, ulete ile utapata, tuongeze, tupate ushindi. Kwa hivyo mimi nikalala hapa kwa hii bonde la Ufa, nikalala kwa mlima, nikichunga ile ilikuwa mkononi, na wewe ukaenda mawindoni, ukawinda, ukalete, tukaongeza, Mwenyezi Mungu akatusaidia, tukapata ushindi. Hawa watu wa Nandi nilikuja hapa nikaongea na hawa. Walikuwa wameanza kuleta mchezo kidogo. Mambo ya independence, sijui nini. Nikawapatia hao maneno na wakanisikiza. Kurudi Nairobi nikaona kama wasikii vizuri, nikaenda Kasa FM. Kumalizana Kasa FM, akina Tuwei, akina Alfred Ketelo wakazama. Kwa hivyo mimi watu ya Nandi nataka pia niseme asanti kwa kunisikiza. Mkachagua huyu rais wetu, mkatupatia wajumbe, magavana wa UDA, ndio tukaweza kuunda serikali na ile njia ambayo inatakikana. This Nandi County is the land of the courageous, the land of the brave, the land of champions. And I draw my inspiration from this great county. Many a time when I want to read, I take time to read about the Nandi resistance of 1905. Ambaye ndio ilipatia sisi inspiration pale kwa mlima 58 years later. Like the great warriors of Nandi, we the people of the mountain equally took on the British colonialists, tukawafukuza wakaenda kwao. Kwa hivyo when I'm here, I am very proud because courage and bravery are important ingredients in leadership. Na nyinyi watu wa Nandi mmetuongoza ya kwamba nyinyi si waoga. So tukisikia watu wanasema ati maandamano, ati watu watatuzia uoga na tuko hapa Nandi, nyinyi mnaweza nunua uoga? Najua hii watu wamezoea kuuzia watoto ya sera na kiuoga. Sasa saa nyingine wanaona ati sisi ni watu naweza. Sasa huyu rais wetu si ni chuma ya zamani, anaweza uziwa uoga? So Your Excellency, when we are here we are happy. Na mimi nashukuru watu wa hapa Nandi kwa msimamo wenu kwa kumchagua huyu rais wetu. And when I came here, Your Excellency, nikaongea na hao watu, nikaambia kule kwetu tumepanga, tumemaliza. Some of them were doubting. Nikaambia ile imebaki ni nyinyi, na walifanya vizuri sana. Kwa hivyo vile nilisema juu, wale walipanda watavuna. Kwa hivyo nyinyi mkivuna iko makosa. Kwa hivyo hiyo project yote imesimama, tupange hiyo, nyinyi pia mjivunie ile kazi ambayo mlifanya. Lakini huyu sasa governor nimeona ameongea hapa, anasema ati hakuna mashamba ya kununuliwa hapa, ati imeisha. Na mimi naona hiyo ni mpango ya kuniruka. Sababu siku walikuwa amesukuma hapa na hivi vijana ya Kosgei, nilikuja aliniita nimsaidie. Tukalala pale kwake, akaita wazee yake na Charambos, tukaongea na akaniahidi ya kwamba tukilete kura ya mlima Kenya kwa huyu rais wetu tukishinda, atanipangia kashamba hapa. Sasa vile ameanza kuongea ati shamba ati hapa haipatikani, ni mimi anajaribu kuambia wewe governor huna bahati. Kama shamba ya kununuliwa hakuna pale kwako, pale ulipeleka kwa mzee, unikatie eka ngapi? 20. Alafu tukae na wewe hapo. Mungetaka nikatie? Unikatie shamba. Ndio sasa tuweze kukaa pamoja. Rais wetu, sisi wale tuliunga rais mkono
Na mimi watu ya Nandi na bonde la Ufa nataka nishukuru nyinyi. Your Excellency, I must thank the people of the Rift Valley, particularly the Kalenjin community. Unajua ile mpango ilikuwa pale na ile mtoto ya Serarak na ndugu yake ilikuwa kumtesa huyu rais, kumuangaisha, kumuumiza, kumtatiza. Ndio nyinyi wa Nandi, kwa sababu ni watu ya kukula mori, mulete fujo. Taka tu biashara. Sasa umepangia Raila pesa akuje achome na watu yake. Sasa is it fair? Is it fair? Sasa uchumi mmeharibu. There is nothing. Ile kidogo imebaki ya wafanyabiashara, nimeona pale Kisumu wakiongea ati wanakuja Nairobi. Wameenda pale Kisumu na huyu mzee anasema ati maandamano yake ni amani. Wameenda pale Kisumu, wamekuta hema kama hii, wamevunja viti, wamebeba chakula, wamekula. Sasa haja kashifu hiyo watu na anasema Nairobi kutakuwa na has he condemned the violence against innocent people and theft of food and chairs in Kisumu? Tumeona wengine watu ya Azimio kwa video wanasema ati wakija kwa duka yako ati maji yako ndio watakunywa. So mimi nauliza ndugu yangu Uhuru Kenyatta, please Mr. President, this country was very nice to you. They made you a king. For 10 years they voted for you. You pretended over the destruction of the economy. You left us with nothing. The little that is remaining for poor people, for enterprising people, you are giving Raila Odinga and his people to come and destroy the little that is remaining. How ungrateful, Uhuru Kenyatta, can you be to the people of Kenya? How ungrateful can you be? We have been so nice to you. We were so nice to your father. We made you king even when you had no experience. We tolerated you. We allowed you to stay. You messed this country, but we let you be. How ungrateful can you be with your brother Moho Kenyatta to fund Azimio to create chaos in Nairobi, to come and destroy property? Yet you have so much property, and that is yours. What do you have against these poor people and the little they have?
I know you demean us, you think we are nothing, but it's okay. But please, Uhuru Kenyatta, nakuomba, within the few remaining hours, look for your brother, tell him to stop that nonsense of getting people to Nairobi to come and destroy property because it's immoral, it's unacceptable, it's ungodly, and it cannot be accepted in a normal society. Si tumemwambia yeye, na tunamuomba kwa heshima, na hatuna maneno na yeye, na akifanya namna hiyo itakuwa mzuri. Kwa hivyo mimi ningetaka nishukuru sana, na hapa Nandi mimi damu yangu na yenu inakaribiana, na kwa hivyo mnajua kazi yangu, huyu kijana yenu kazi yangu ni kuulinda yeye. Niko hapo. Yule anapangia huyu Rais William Ruto ajipange kuonana na mimi, kwa sababu hiyo kazi yangu, na hiyo kazi mnajua nitaweza. Si nitaweza? Najua hii mzee anajaribu kuforce handshake. Alienda akashindwa na Moi 1997, akapiga kelele, akauza uoga nini, Moi akamuita cooperation, akaingia akaharibu. Jogo ikameza tractor ikazama. Akarudi hapo 2007 akalete fujo nini akaita watu, akaingia kwa kwa nusu mkate, akaharibu, akalia mambo ya choo, mambo ya mkeka, mambo ya nini, akaharibu serikali ya Mwai Kibaki. Amekuja hapa tumemshida 2017, ametafuta ile mzee ya Sererak, ameuzia uoga. Na hii watoto ya Sererak wanatishwa tu kidogo wanashtuka. Sasa ameingia kwa serikali yetu, ameharibu. Sasa anataka kuforce handshake. Nyinyi mnataka handshake? Na mimi nimepanga, unajua yeye ni mtu ya kutumia njia ya kando kando. Pale Ikulu nimeweka mitego kila pahali, akionekana ananaso. Kwa sababu sasa tukimkubalia ataharibu. Na huyu mzee akipitia njia ya kando akuje aingie kwa handshake aharibu serikali yetu, mtu ya kuulizwa ni mimi. Kwa hivyo mimi nitahakikisha. Kwa hivyo rais, kama unaweza kuwa na mipango kama hiyo, utakuwa tayari kupambana na mimi. Siwezi kubali. Hatuwezi kubali kwa sababu atatuharibia. Kwa hayo mengi nauliza msimame kwa heshima kubwa, tumkaribishe mtoto wetu wa nyumbani, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Makofi. Asante sana. Thank you. Tafadhali. Asanteni sana. Asanteni sana. Gongoi. Asanteni sana. Thank you very much. Asanteni sana. Thank you. Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary, gavana wetu wa Nandi na magavana wengine, mawaziri wote, mawaziri wa kitaifa na mawaziri wa county, wabunge wa kitaifa na wabunge wa county, ndugu waheshimiwa ambao ni maaskofu wetu, pamoja na wachungaji, pamoja na pastors, ndugu wananchi wote wa Nandi County ya mjambo. Nandi County ya mjambo. Nandi County chamge. Omune. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani nione wale wako mbali. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi na kibali tuweze kufika hapa Nandi County siku ya leo. Niwashukuru maaskofu wetu pamoja na viongozi wa Nandi County kwa kupanga
ili tufike hapa leo katika ibada hii ya muhimu, ibada ya shukurani kwa Mwenyezi Mungu kwa yale mengi alitutendea wakati wa uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Mimi kwa niaba ya hawa viongozi wote tuliopata baraka ya kuchaguliwa na wale wengine wote ambao wamepata nafasi ya kushiriki katika serikali yetu ya kitaifa na ya kaunti, mimi nataka niwaambie watu wa Nandi, asanteni sana. Tulikuja hapa tukaomba kura zenu na tukawauliza mtuongezee maombi. Ninyi mkawa ni watu wa karimu, mkatuamini, mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi na Mungu akatupatia ushindi. Mimi narudia tena kusema kwa watu wa Nandi, asanteni sana. Mange na legogase kale gongoi bigab Nandi kale hii kale gongoi. Tunashukuru sana, na kwa sababu ya kura zenu na imani yenu Mungu akatujalia tukaunda serikali, na mimi nataka niwahakikishie ninyi nyote mliochaguliwa na viongozi wote wa taifa letu la Kenya ya kwamba tuko tayari kufanya kazi na viongozi wenu wote kwa manufaa ya wananchi wa taifa letu la Kenya na maendeleo ya taifa letu la Kenya. As I have committed, we are going to work with all elected leaders, irrespective of the regions they come from, or political parties they belong to, or the religion they profess, or the community they come from. We are going to work together as the leadership of Kenya for the benefit of the people of Kenya and the development of our great nation. Sote tutaungana na tutafanya kazi ambayo mmetupatia kwa heshima kubwa ili tuweze kutekeleza yale tulikubaliana na nyinyi ya kupeleka taifa letu mbele na kuhakikisha kwamba Kenya ni mahali bora kwetu sisi wote kuishi na hata jamii zetu zote kuishi kama wananchi wa taifa la Kenya. Mimi nataka niwaulize, kwa sababu wacha tu waketi hapo tutamshughulikia baadaye. Mimi nataka niwaambie hivi, sisi tumekubaliana ya kwamba tutapeleka taifa la Kenya mbele. Tumekubaliana ya kwamba tutabadilisha nchi yetu ya Kenya. Na mimi kwa miezi 6 ambayo imepita baada ya uchaguzi kuanzia tarehe 9 mwezi wa 8, tumepanga mambo ambayo yatabadilisha taifa letu la Kenya. Ya kwanza, mnajua uchumi yetu ilikuwa mahali pabaya sana. Mambo ya madeni ya kiholela, matatizo mengi ya kiuchumi, na mimi nataka niwahakikishie ile mambo ya madeni ya kukopa kiholela tumekomesha. Na tumesema ya kwamba tutahakikisha ya kwamba ile mambo yote yanafanyika hasa katika mambo ya uchumi ni yale mambo ambayo yatabadilisha taifa letu la Kenya, yatatupatia nafasi ya kukuza uchumi kwa njia ambayo itafaidi wa Kenya sasa na siku zijazo. Tulikuwa tunapanga katika ile budget ambayo tunamaliza mwaka huu, ilikuwa imepangwa tukope karibu bilioni 300 zingine. Mimi nikasema hatuwezi kuendelea na kuingiza nchi yetu kwenye mambo ya madeni, nikasimamisha. Na mimi nataka niwahakikishie wa Kenya ya kwamba kazi ile tumefanya kwa miezi 6 imesababisha uchumi wa Kenya sasa imekuwa dhabiti na hatutaelekea
barabara telezi ya kuingiza nchi yetu kwa mambo ya madeni ambayo hayana maana. Jambo la pili, Kenya wananchi wengi walikuwa wanauawa kiolela. Watu walikuwa wanapelekwa kule sijui Yala River. Wengine walikuwa wanapelekwa Athi River. Watu 10, 20, 30, 50 wanauawa kiholela. Mimi nimesema mambo ya mauaji Kenya ya kiholela yatakoma na tumekomesha. Hakuna tena siku Wakenya watapoteza wapenzi wao, watoto wao, wazazi wao kwa kuuawa kiholela. Tutakuwa ni nchi ambayo tunafuata sheria na hakuna Mkenya atapoteza maisha yake vile tuliona hapo nyuma. We are going to be a country governed by the rule of law. Jambo la tatu, nikasema ya kwamba hatutaki tena kuelekea mahali ambapo tunakopa madeni kwa sababu tumeshindwa kukusanya ushuru ama kodi. Na tukasema tunavunjilia mbali yale mambo ya tax waivers ya watu ambao wanajulikana na watu ambao ni marafiki ya watu wakubwa wakubwa, ama watu wanatoka familia kubwa kubwa hawataki kulipa kodi, ati wanaachia watu wa chini kulipa kodi. Nikasema every citizen of the Republic of Kenya is going to pay taxes like all other citizens. And matters tax waivers for the privileged, tax waivers for those who have tall brothers and fat friends is not going to be part of Kenya. We are going to make sure that every citizen, every business, beginning with the president, going down to every public servant and every Kenyan, will pay their part of taxes so that we can build our country on the firm foundation, not on debt and on borrowed money that tomorrow may sink our country into debt and into bankruptcy. Jambo la ine, tukasema tunataka sasa kuanza safari ya kubadilisha Kenya hii. Na ndio mnaona leo pale tulianzisha Hustler Fund, watu wengi walikuwa wanafikiri ni mambo ya mchezo. Leo tumekopesha watu milioni 15, shilingi bilioni 23. Katika hiyo mpango leo tumefanya saving ya 1.2 billion Kenya shillings ambazo tutatumia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Tumebadilisha ile pesa ambayo kina mama walikuwa wanapata pesa kwa kungojea siku 45. Leo wanapata pesa instant kwa simu. Na tumeongeza ile pesa kina mama wanapata kama mikopo kwa Women Enterprise Fund kutoka shilingi bilioni 4.5 mpaka shilingi bilioni 13.5. Ndio kina mama wengi wapate hali ya kuendesha biashara zao. Na mimi nawauliza kina mama, women reps especially, watusaidie kuhamasisha wamama wa taifa letu la Kenya wajue ya kwamba wanaweza kuendesha biashara yao kupitia pesa ya serikali, ambayo pia tumepunguza ile riba ama interest kutoka interest ya zaidi ya 10%, tumerudisha sasa mpaka interest ya 6%. Kina mama wa Kenya watafaidika na watafanya biashara yao. Vile vile tumekubaliana ya kwamba tunaenda barabara ya kuhakikisha kwamba ajira inapatikana kwa vijana. Tukiongea hapa leo, niliwaambia tutafanya mpango ya housing ambayo itazalisha na ajira katika taifa letu la Kenya. Tukiongea sasa hivi 10 counties katika taifa letu la Kenya tumeanza, na tuko na investors ambao wataweka pesa katika program ya housing. Hapa Nandi County wametupatia ekari 10 ya kwanza, na mimi nitarudi hapa in the next 3 months kuanzisha housing plan ya Nandi County ambayo tutaanza na kujenga nyumba za kwanza 5,000 katika county hii ya Nandi.
na hivyo ndivyo tutafanya katika zile counties zote 45. Tayari tumepatiwa mashamba katika counties 40 katika taifa letu la Kenya. Next week na wiki inayofuata tunatangaza miradi ya manyumba katika counties zingine 15, katika hali ya kuhakikisha ya kwamba katika ujenzi wa manyumba hizi vijana wetu wengi, wale ni plumbers, wale mafundi, wale ni masons, wale ni carpenters, electricians na wafanyabiashara wengi watajumuishwa katika hiyo kazi, tupanue uchumi wa Kenya na tupanue ajira katika taifa letu la Kenya. Vile mulisikia gavana wenu akisema, tumekubaliana ya kwamba katika kila county ya Kenya, ili kuhakikisha kwamba tunaendesha mambo ya manufacturing na value addition na agro processing, tunaweka pesa ya kwanza milioni 200 katika kila county. Milioni 100 kutoka national government, milioni 100 kutoka county government, alafu tutaongezea hiyo pesa tuwe na agro pamoja na value addition na aggregation industrial park in every county of the Republic of Kenya. Tuanze kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanapata mahali wanaweza kupeleka mazao yao, ifanyiwe aggregation, ndio tuwatafutie soko ya sawasawa na tuondoe brokers na tuondoe cartels, ili kila mkulima aweze kupata haki kwa mambo yake ama mazao yake kwa njia ambayo inahakikisha kwamba tunaondoa wale wanataka kuvuna mahali hawajapanda. Vile vile tumekubaliana ya kwamba tunaweka mpango kamili na mumeona tumeanza ile mpango ambayo tulianzisha 2018 ambayo ilikuwa njiani ya kusajili wakulima wetu, ndio tuweze tuwapatie pembejeo, tuwapatie mbegu, tuwapatie hiyo program in the last 2 weeks. Two months actually, huyu deputy president alimobilize provincial administration, machiefs wetu Kenya, ni kupatia mkulima mbegu na kuhakikisha kwamba wakulima wanapata msaada wa serikali, wazalishe chakula ya kutosha, tuwe na chakula kingi, ndio bei iwende iteremke chini. And I want to assure you ya kwamba tuko na mpango maalum ya kuhakikisha kwamba tunateremusha hali na gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya. We are not looking for short-term gain. Wao wanatuambia mambo ya subsidy. Mimi nataka niwaambie watu hawa wa kuzimia, hiyo subsidy mnatuambia kabla hamjaendelea na mjadala huo,
Comptroller ama Auditor General ako na maswali kwenu. Anawauliza shilingi bilioni 34 ambayo ilikuwa ya subsidy in the last 1 year ilipotea kwanza mtujibu hiyo pesa mulipeleka wapi? Mukakia tuko na mpango maalum ambayo inaanza hivi karibuni. Mimi nitarudi hapa Nandi County in the next 2 or 3 months kuanzisha ile Keben Dam ambayo iko hapa. Tumepata waegezaji, tumepata pesa ya kupitia kwa public private partnership ya kuanzisha the first 25 dams in the next couple of months. Alafu tutafikisha dams 100 na tutarudi hapa tena tuhakikishe ya kwamba tunatumia maji kutoka kwa dams zetu kwa mambo ya matumizi nyumbani, mambo ya mifugo na vile vile kwa maneno ya irrigation. Tuhakikishe ya kwamba tunazalisha chakula ya kutosha. Mimi nataka niwahakikishie vile vile watu wa Nandi County, vile nawaambia Wakenya wenzangu wote, ya kwamba tunakamilisha mpango wetu wa universal health coverage. Na vile niliwaeleza wale wanalipa saizi 500, niliwaeleza ya kwamba tutahakikisha kwamba tutapunguza kutoka 500 mpaka 300. That plan is on course. We are going to come back to you shortly, and we are going to make sure that universal health coverage ambaye ilishindikana serikali ya Mheshimiwa Kibaki, ikashindikana serikali ya handshake, serikali hii ya Kenya Kwanza itatimiza mambo ya universal health coverage. Tuhakikishe ya kwamba kila Mkenya atapata nafasi ya kupata matibabu akiwa mgonjwa na katika hali ambayo kila Mkenya anaweza kulipa ama anaweza kuhakikisha kwamba analipiwa. Mimi nataka nimalizie kwa kusema hivi. Nimesikia hawa ndugu zetu, ngojea kidogo hapo. Nimesikiza kwa makini ile taarifa ambayo maaskofu wetu wametuzungumzia. Mimi nataka niwahakikishie askofu wetu na viongozi wetu wote wa dini ya kwamba serikali hii itakuwa ni serikali ya kuheshimu dini, na sisi tutafanya kazi na viongozi wote wa kanisa na zile dini zingine kwa manufaa ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele na kuhakikisha ya kwamba taifa letu la Kenya iwe ni taifa ambayo inamcha Mungu. Kwa mambo ya sponsorship, nataka niwaambie hivi. Huyu waziri wetu Machogu tayari ameanzisha kamati, itafanya kazi na nyinyi kama maaskofu na viongozi wa dini kuhakikisha ya kwamba kila shule na kila institution ambayo iko na uhusiano na kanisa ama dini zingine wanapatiwa nafasi ya kuhakikisha kwamba hiyo institution inapata guidance. Tunashirikiana na nyinyi katika kutambua wale watakaosimamia hizo institutions, na tutahakikisha kwamba mahali penu ni mahali pa heshima katika kuhakikisha kwamba kazi hiyo inaendelea. Na Mheshimiwa Machogu ako pale tayari, ako na kamati ambayo itahakikisha hiyo kazi inafanyika. Jambo la pili, mimi nataka niwahakikishie vile vile ya kwamba kama serikali tunajua ile mambo iliamuliwa na Supreme Court kwa mambo ya LGBTQ, hiyo maneno. Mimi nataka niwahakikishie hivi, tayari Attorney General of the Republic of Kenya kwa niaba ya serikali ya Kenya anarudi kotini kuuliza koti ihakikishe ya kwamba haya mambo walisema
ifanywe review ndio tujue ukweli wa katiba ya Kenya iko sehemu gani, kwa sababu katiba ya Kenya iko wazi kwa mambo ya wanaume na wanawake. Katiba ya Kenya na sheria ya Kenya, desturi yetu, mila yetu ni wazi, na haya mambo ambayo wengine wanataka kutusukumia hayatawezekana katika taifa letu la Kenya chini ya katiba ambayo tuko nayo. Kwa hivyo mtaona hivi karibuni Attorney General wetu atarudi kotini pale kuuliza mahakama ifanye review ya hiyo decision ambayo mahakama ilifanya. Kwa maneno ya wale bandits mumesema pale, wale bandits sisi tuko na wao bumper to bumper. Ile wanafanya, mimi nataka niwahakikishie ni kwa muda tu peke yake. Nimesikia gavana wetu wa kutoka Elgeyo Marakwet akisema na wabunge wa pale wakisema. Mimi nataka niwahakikishie, this is the administration that is going to eradicate banditry in the Republic of Kenya. Na haijalishi tutatumia nini. Tumekubali ya kwamba we must deal firmly, decisively with those who destroy property, wale ambao wanaangaisha wananchi, wanaua watoto hawasomi. Juzi tumeamua katika baraza la mawaziri ya kwamba mashule yote ambayo yamefungwa yatafunguliwa. Na haya mashule yote tumetoa pesa kama serikali, na watu wetu wa jeshi wameenda huko kujenga hizo shule. In the next 60 days, all the schools destroyed by bandits will be reconstructed, made boarding schools. We are going to supply food, and all our children will go back to school. Mambo ambayo mnataka kusaidiana na mimi na serikali yetu kwa mambo ya climate change, mimi nawashukuru sana kwamba mumekubali kama kanisa, kama viongozi wa kanisa kushirikiana na sisi katika harakati hii ya kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanalindwa. Sote tunaungana ili tuweze kupanda miti, kushughulikia mazingira yetu, ndio tupunguze hali ya kiangazi, ili tuweze kupata mvua na tuweze kufurahia taifa letu la Kenya. Mimi nawashukuru sana, na mimi nataka niwahakikishie tutahakikisha kwamba kuna seeds ya kutosha, kuna seedlings ya kutosha, na msaada wowote ambao mtahitaji kama kanisa, kama Wakristo, kama wa Kenya, tutakuwa pamoja na nyinyi tuhakikisha kwamba sote tunashirikiana kwa kuhakikisha kwamba mazingira ya Kenya yanalindwa vizuri. Mwisho, mumesema mambo ya maandamano. Mimi nataka niwaulize maaskofu, haya mambo ya maandamano nyinyi mtaomba Mungu, sisi tutapambana na hawa. Kwa sababu ile maneno ambayo tunaambiwa ya maandamano, nyinyi mnajua haya mambo ya mheshimiwa rafiki yangu Bwana Odinga hana sababu yeyote ya kutupiganisha, kulete maandamano, kulete fujo na kulete vita. Hana sababu yeyote. Hii maandamano na fujo na vita ni ya kuharibu mali ya wananchi, kwa sababu hiyo ndio sera yake, hiyo ndio filosofia yake, hiyo ndio siasa yake, ya kuendesha siasa kupitia mambo ya fujo na vita na maandamano. Na mimi nataka niwahakikishie, kwa sababu huyu muungwana tunamjua na habadiliki na hawezi kubadilisha msimamo wake. Hii mambo ya maandamano alianza nyuma kule, alianza na kupanga mapinduzi ya serikali. Hapa katikati amepanga maandamano mwaka baada ya mwingine. Njia yake ya kutafuta uongozi ni kutumia njia ambayo siyo ya kikatiba, ile ya kupindua serikali, hiyo ingine ya maandamano na fujo, ingine ya vita na kupiganisha Wakenya. Mimi nataka niwahakikishie Wakenya ya kwamba
Huyu mungwana tunamjua. Ametesa watu wa Nyanza. Amefanyia watu wa Nyanza fujo, vita, maandamano. Amewauzia uoga mpaka karibu awafanye kuwa watumwa. Na sasa anataka kueneza hiyo mambo ya fujo na vita na mambo hiyo ya kutisha watu na kupiganisha watu, aeneze kwa Kenya mzima. Mimi nataka niwaambie hiyo hatutaruhusu na haitawezekana na haitafanyika. It is not possible and it will not happen because Mr. Raila Odinga has no reason whatsoever. He doesn't have a reason to terrorize the country with violence, demonstrations, and chaos. He has absolutely no reason. I have tried to listen to him, what he is saying. He is telling us he doesn't believe in IBC. He doesn't believe in the Supreme Court. He believes in a whistleblower. And that's the reason he wants to terrorize the country with violence and chaos. He is telling us that he wants to decide who will appoint the IEBC. He doesn't want the law. He doesn't want the Constitution. He doesn't want the Law Society of Kenya to appoint people. He doesn't want religious leaders to appoint people. He doesn't want PSC. He doesn't want Parliamentary Service Commission. He doesn't want political parties to decide. He wants to decide himself against the Constitution and with no law. That is anarchy. That is why he wants to terrorize our country with violence, with chaos, and to make our children not to go to school and stop business and destroy people's properties. Thirdly, he is telling us about the cost of living. The cost of living, which because of his actions is the reason why Kenya today is hungry, and yet he wants to terrorize our country. I want to tell my good friend, we will not allow you. You have terrorized the people of Nyanza with violence, chaos, and anarchy into submission, almost into slavery. You now want to extend to terrorize the people of Kenya using chaos, using violence, using demonstrations, using anarchy. When you have absolutely no reason, it will not happen. We will not allow you. Mimi, I am ready to engage with any leader if we are discussing the future of our country, the destiny of our nation, in a constitutional, legal manner. But we are not going to engage in anarchy. You are not going to threaten us with ultimatums and chaos and violence. We will be rewarding impunity if we were to succumb to ultimatums, chaos, impunity. We will not. Na mimi nataka niwahakikishie Wakenya wote ya kwamba kila Mkenya, serikali ya Kenya itahakikisha ya kwamba mali na maisha ya kila Mkenya iko salama. Hiyo ndio kazi ya kwanza ya serikali yeyote. Mimi nataka niwaambie askari polisi watafanya kazi yao kulingana na sheria. Our policemen and women are professional people. They are going to ensure that the right of everybody is protected. The right of those who want to protest and the rights of those who want to go about their businesses, their jobs, take their children to school and go about their lives uninterrupted. That is the job of the police. And I am very confident. I have confidence in our policemen and women because I have told them I don't need them to help me with the politics. They need to concentrate on their mandate given to them by the Constitution to protect the lives of every citizen and the rights of every citizen of the Republic of Kenya.
Tumeshakubaliana ya kwamba kila mtu atafanya kazi yake na Kenya itasonga mbele. Huyu mtu ya kitendawili hawezi na hatutamruhusu atese watu wa Nyanza, aangaishe watu wa Nyanza, kutumia vita, kutumia fujo, kupiganisha watu, alafu tena akuje atuangaishe sisi wote watu wa Kenya. I mean, surely, Mr. Raila Odinga, don't take us for fools. Don't take us for granted, my good friend. It is not possible. You have no reason. The election was decided by the people of Kenya. You cannot tell us you have no confidence in thousands of returning officers and presiding officers. You have no confidence in the IEBC. You have no confidence in the Supreme Court and the institutions set up by the Constitution of Kenya. That you want to tell us that a whistleblower, somebody we don't know, we don't have his name, we don't know how he looks, and that's the person who is going to decide the results of elections in Kenya. That is to take us for fools, Mr. Odinga, please. We are intelligent people. So, awache hiyo mchezo. Na mimi nataka niwahakikishie Kenya iko salama. Na Kenya itasonga mbele. Hawa ambao wanasababisha hii fujo yote na kulete hii mambo yote ni kwa sababu wanajua tutabadilisha Kenya. Na hawataki tubadilishe Kenya kwa sababu wanataka kuteka nyara hii Kenya iwe ni mahali ya kwao peke yao. Wao, bibi zao na watoto wao, ati hao Wakenya wengine wakuwe maskota. Hiyo mimi sitakubali. Kenya ni yetu sisi wote na hatuwezi kukubali watu wawili watatu ati watege nyara nchi yetu, ati watuangaishe na fujo na maandamano na kupiganisha watu ili uchumi ya Kenya iende chini, watu wakuwe maskini, ndio iwe rahisi kwao ati kutunyanyasa na kututawala. Hiyo haiwezekani. Hii Kenya tutahakikisha ni Kenya inafaa wa Kenya wote. And that we have the capacity to do, and we have what it takes to achieve collectively as the citizens of the Republic of Kenya. Kwa hivyo, ndugu wa Nandi County, ndugu wa taifa letu la Kenya, tujipange kupeleka taifa letu mbele. The better and the best days of our republic are ahead of us. And together we will march as one indivisible nation. All communities, all religions, and all people of the Republic of Kenya. Mimi nawashukuru sana kwa kunikaribisha hapa Nandi. Mimi nimekubaliana na hawa viongozi wenu. Mumesikia kwamba walinitembelea, si namna hiyo? Na tukaketi chini na wao. Mimi najua muko na stadium hapa. Imejengwa karibu miaka 10. Mimi nataka niwahakikishie hiyo stadium sasa tutachukua kama serikali ya kitaifa na tutaikamilisha. Nitarudi hapa Disemba kufungua. Itakuwa imekamilika. Mimi najua ya kwamba vile gavana wenu alisema, sisi ni watu ambao tunataka kuhakikisha kwamba tunawasaidia wakulima wetu. Tulikuwa na mpango ya milk coolers ya kusaidia wakulima wetu wa maziwa. Wawe na mahali ambapo wanaweza kukusanya maziwa yao, ndio tufanye value addition, ndio wapate pesa zaidi. Tulikuwa na milk coolers karibu 600 ambayo tulikuwa tumeagiza kutoka nchi ya Poland. Lakini watu wa handshake walikuja wakwamisha for the last 4 years. Mimi nataka niwatangazie tumeweka milioni 500 katika supplementary budget yetu kuanzia mwezi wa 6. Hiyo milk coolers 30 ya Nandi County itafika hapa. Na tutahakikisha kwamba tunasaidiana na nyinyi na taifa letu lote la Kenya watapata zile milk coolers zingine. Vile niliwaambia, tuko na mpango kamili ya water harvesting in the Republic of Kenya. Dam yenu ya Keben hapa, na nimeambia hawa viongozi watutafutie dam zingine 3-4 ambazo tutajenga. Tunakamilisha ile ya Kipkaren pale. Naamini ya kwamba itafikisha pengine maji Mosoriot and other areas. Lakini hii dam kubwa ya Keben, nimesema irudiwe ile design ya kwanza, sio hii ya nyuma hapa. Tuhakikisha kwamba tunajenga a 45 meter high dam ya kuhakikisha kwamba maji itafika hii town yenu ya Kapsabet na town zingine zote
ambazo ziko hapa. Mambo ya barabara ni vile waziri amesema, tutapanga mambo yenu ya barabara hapa vile tutapanga mambo ya barabara katika taifa letu la Kenya. Mambo yenu ya university tumeongea na hawa viongozi wenu na tutahakikisha kwamba ile jiwe la msingi tulikuja kuweka na Rais Uhuru Kenyatta pale, sasa tutawatafutia ardhi ingine ya kutosha ili tuweze kujenga hiyo university na tuhakikisha kwamba watoto walio pale wako na vifaa ya kutosha kuendesha mambo ya elimu. Vile vile tumekubaliana na huyu gavana wenu amalize kujenga hii hospitali yake hapa haraka, kwa ndio nikuje niweke equipment. Waziri Nahumicha yuko hapa, ako na instructions kamili ya kwamba hii hospitali ikikamilika alete equipment. Hospitali ya Jepterwa ikimalizika tulete equipment, na ingine ya Kobujoi mkimaliza tutaweka equipment. Tuhakikisha kwamba watu wa hapa vile tutafanya katika sehemu zingine za Kenya wanapata hali ya matibabu katika ile harakati yetu na mpango yetu ya kuhakikisha kwamba universal health coverage becomes a reality in our time. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo, najua kuna mambo yale mengine mengi tuliongea na hawa viongozi, sitayataja kwa sababu ya nafasi ya saa. Mimi nawashukuru sana viongozi wetu wa kanisa. Nataka mjue ya kwamba ile majengo yenu yote ya kanisa hapa tutawasaidia kukamilisha. Wale watu ambao walikuwa na kisirani wakati tunafanya harambee ya kanisa, Mungu alitusaidia tukawafukuza. Sasa wameenda nyumbani, hawawezi tena kutuletea kisirani wakati tunajenga kanisa. Hawawezi tena kutuletea makelele. So tutajenga kanisa pamoja na nyinyi na tutashirikiana pamoja. Asanteni sana pia kwa kutupatia baadhi ya viongozi ambao wanatusaidia, mimi Rigiji na huyu Musalia katika kuendesha serikali ile ya kitaifa. Tunawapenda sana, tunawatakia heri, Mungu awabariki, tutaonana hivi karibuni. God bless you. Thank you very much. Tumpigie rais. Makofi tena tafadhali. Asanteni sana.